Hoje mais um ditado e condição aí do ditado bem lento, ok? Bem inicial, bem tranquilo, pausas aí bem longas, ok? Hoje nosso texto faz parte aqui da resolução 697/2018, um texto bem pequeno, ok? Um texto aí curto, não se preocupa aí com o tamanho do texto, porque ele é bem singelo, tranquilo? Preparando aí a caneta, preparando o caderno, lápis, nossos amigos e irmãos deficientes visuais, naquela tocada da visualização mental, ok? Você que ainda não forma a frase aí na sua mente, não tem problema, tá bom? Pegando os caracteres já está de boa forma, ok? No futuro, treinando, você pega aí, né, a frase toda, né, todo o texto, e sem problemas, tá bom? Então vamos lá. A gente começa o nosso ditado em 3, 2, 1.
Corrigindo, ficou o seguinte: aprovar na forma do anexo o regulamento sobre condições de uso de radiofrequências pelo serviço de radioamador. Ponto. Lembrando, esse ponto é o papatango, ok? Abreviação de ponto. Letra P. Letra P é isso aqui, ó. E T de tango. Tranquilo? Então, lendo mais uma vez. Aprovar, na forma do anexo, o regulamento sobre condições de uso de radiofrequências pelo serviço de radioamador. Ponto. Agora são 5h11. Lembrando que hoje a aula 25. Quem perdeu, segunda edição, repeteco, ok? Ou você vai na playlist e pega essa mesma aula, tá bom? Então vamos em frente. Eu vou dar uns 3 minutos e a gente já entra em legislação. Okay, let me try. Oscar Hotel 6, Juliet, Quebec uniform, is that correct? Correct. Okay, thank you for your patience. You're 5 and 8 in this moment, 5 and 8 in this moment, but sometimes it's difficult to read you. Currently you're 5 and 8, 5 and 9, Roger? Roger. Thank you for the contact. Bye-bye. All right, thank you. And 73, this is Oscar Mike 0, Echo Tango Portable from the contest station, Oscar Mike 0, Mike, calling CQ and listening. Italy Kilo 3, Oscar Yankee Yankee, Oscar Mike 0, Echo Tango Portable, you're 5920 QSL. Roger, thank you. You are also 5 and 9, Roger. Okay, thank you. What's your name? My name is Fabri, Foxtrot Alpha Bravo, Romeo Yankee, Roger. Okay, Fabri. My name Paul, Papa Alpha Uniform Lima. Thank you for the 5 and 9, and greetings to Italy. Bye-bye. Thank you, Paul, and 73. Ciao. Ciao, ciao. Pure Z20, Oscar Mike 0, Echo Tango from contest station, Oscar Mike 0, Mike Portable. Mike 0, Romeo, Mike Yankee. Mike 0, Romeo, Mike Yankee, Oscar Mike 0, Echo Tango, 5 and 9 plus 20, QSL. Roger, Paul. Good afternoon from Nottingham, Central England. My name is Tom. You're 5 and 9 plus 20. And I really enjoyed your hex beam video. Thanks very much and enjoy yourself today. Over. Okay, Tom, my pleasure. Thank you very much for watching my YouTube channel and for watching the videos. You're 30 dB, actually, 30 dB here in southeast part of Slovakia, Tom. And yeah, the hex beam is doing really good job also for me. But currently I'm running 1 kilowatt in about and 5/5 stacked Yagi on about 50-meter tall tower in the contest station Oscar Mike 0 Mike. That's the story, Tom. Thank you very much for coming in, and I wish you 73. Over. Roger, thanks, Paul. Enjoy yourself there. Great station. Bye-bye. 73. Thank you, 73, Tom. Bye-bye. QRZ, Oscar Mike 0, Echo Tango, 20 meters. Papa Delta 2, Charlie Mike Whiskey. Papa Delta 2, Charlie Mike Whiskey, Oscar Mike 0, Echo Tango. You're 5 and 920 QSL. Yeah, Roger.
Roger, you're got a 59 plus 20 dB as well. QTH Rotterdam, name is Lane, Lima Echo, Echo November. Stunning signal, Roger. Yeah, QSL Lean, Papa Delta 2, Charlie Mike Whiskey, Oscar Mike 0, Echo Tango. Beautiful signal, 5920 here in the southeast part of Slovakia. Thank you for coming in. I wish you good luck, and 73, over. 73, bye-bye, good DX. Bye-bye, thank you. QRZ 20 meters. This is Oscar Mike 0, Echo Tango listening. Okay, so here you can see the stupidity of some people, and it's so pity that these people will find also within the ham radio community who are making constant QRM, and they just want jamming. They want jamming the communication. It's so sad. Okay. So let's continue. QRZ 20 meters, Oscar Mike 0, Echo Tango. Delta Golf something Romeo Sierra again. Da resolução 449/2006. QSL Rudiger, thank you very much for coming in also, and nice to see you also. I think you're on my stream, Roger. Roger, for your signal, 20 dBs over 9, Roger. Yeah, very good. You're also 5 and 9 plus 20 dB, but you can see also on the screen, on my screen. And Rudiger, can you tell me what is the audio from transceiver? Do you hear the noise from transceiver? Do you hear the signal from transceiver? I think the signal is okay. The signal, the audio is okay for Roger. Okay, audio is okay, but you hear me, but you also hear the receiver? The receiver a little bit in the background, Roger. Okay, I have to improve it. All right, thank you very much for the information. I have to improve it and to turn the volume on the second mic. Thank you, Rudiger 73, and have a great day. Enjoy the weekend. Over. And I hope I hear again here on frequency. Paul 73, and good luck. All right, thank you, Rudiger 73. Bye-bye. Okay, one moment, QRX, one moment, I have to do something. One moment, please. A leitura hoje é da Lei Geral das Telecomunicações. Quem acompanha com a gente tem aí a lei na chamada, ok? Temos 3 artigos, então tranquilo. Então a gente começa com o artigo 177. Lembrando que a gente veio do artigo 73 da resolução 449/2006, que é a nossa legislação específica para o radioamadorismo, ok? E lembrando que esse artigo 173, ele nos remete para a LGT, tá bom? Então, essa condição... Acertar aqui um detalhe. Ok. Ok. Bom, então lembrando, essa condição de virmos para a Lei Geral das Telecomunicações é pela própria indicação do artigo 73 da nossa legislação, ok? Resolução 449. Então vamos lá. O artigo 177 fala o seguinte: nas infrações praticadas por pessoa jurídica
também serão punidos com sanção de multa seus administradores ou controladores, quando tiverem agido de má fé, ponto. Tá? Esse artigo não é para nós, radioamadores, ok? Então, o governo está dizendo aqui, de saída, né, nas infrações praticadas por pessoa jurídica, então, a gente nem perde tempo no artigo 177, ok? Somente empresas de telecomunicações, telefonia celular, satélite, enfim, né, empresas que trabalham nas frequências e tendo lucro, né? Como telefonia celular e outros serviços que eles cobram, ok? Então, como nós não somos pessoas jurídicas, vamos deixar esse artigo de lado. Bom, artigo 178 fala o seguinte: a existência de sanção anterior será considerada como agravante na aplicação de outra sanção. Então, a gente já vê algo semelhante no outro artigo anterior que a gente já leu, ok? Ou seja, né, quando você for praticar a pena ao infrator, né, como aqui estamos falando especificamente de radioamadorismo, então, se o radioamador já tiver algum tipo de problema, ou se já teve algum tipo de problema anteriormente, tá, esse problema que ele teve nessa área, né, de comunicação, especificamente aí no radioamadorismo, vai pesar contra ele, ok? Porque vai ser considerada, né, como agravante. Ele já teve um problema, já foi penalizado, ok? Teve uma sanção, e agora ele torna a praticar um outro problema. Então, ele é considerado reincidente. Ele já tinha praticado um problema, torna a praticar novamente outra ilegalidade, ok? Então, que fala o artigo 178. A existência de sanção anterior, ou seja, né, uma punição que ele já teve anteriormente, será considerada como agravante, ou seja, né, vai pesar na decisão contra ele. Se ele poderia ter uma pena mais branda, uma multa, uma suspensão de 1 ano, depende, pode ter uma multa maior, e a cassação, né? Acaba ficando sem a licença, sem o quero, ok? Exemplo, né? Tá bom? Então, o artigo 178 demonstra que se você já teve problemas com a Anatel, isso vai ser considerado como agravante num próximo problema ou delito que você tenha. Tranquilo? O artigo 179 fala o seguinte. Esse artigo 179 também não é para a gente, ok? Não se assuste. A multa poderá ser imposta isoladamente ou em conjunto com outra sanção, não devendo ser superior a 50 milhões de reais para cada infração cometida. Essa multa aqui é para pessoa jurídica. Também esse artigo não é para nós, radioamadores, ok? Multas, né, que eu já vi para nós, radioamadores, de amigos, né, que tiveram problemas com a Anatel, foi multa aí de 8 mil, 10 mil, ok? E um colega ainda conseguiu parcelar, acho que em 10 vezes, né, o pagamento de uma multa aí, acho que era 8 mil na época, tá bom? Então, esse patamar de multa, 50 milhões de reais, é para empresas como Vivo, Claro, Oi, Nextel, televisão, rádio, empresas de comunicações via satélite, enfim, né, grandes empresas que têm faturamento alto, tá bom? Essas empresas que faturam muito e, de repente, não prestam um serviço bom aí para a população, né? A população denuncia, e denuncia mesmo, né? A Anatel está cheia de reclamações contra essas empresas e, né, essa multa aqui chega nesse patamar, ok? Pode chegar, né, não sendo superior a 50 milhões. Então, a gente se aplica uma multa de 10, 30, 40, enfim. Tá? Como não é para a gente, então, não vamos perder tempo com o artigo 179. Agora são 5 horas 23 minutos. Lembrando que ontem, na primeira edição, somente via radiofrequência, ok?
Tivemos problemas com a internet. Ficamos aí sem internet, estava chovendo muito forte ontem cedo, ok? Raios, trovões, e por isso a gente acabou aí ficando só na radiofrequência, né? A interface não funcionou, roteador também sem condições, enfim, né? Então, não tivemos nenhum tipo de condições de entrarmos aí com a live, ok? Mas à noite já deu certo, na segunda edição, normalizou e continuamos, tá bom? Vou dar intervalo e já retornando em legislação. Mike, I'm portable. Name is Paul, QSL. Thank you. What's your name and what's my report, please? Yes, the name here is Mark, Mike Alpha Romeo Kilo, and your report is S5 S9 plus 20 dB. Really good audio. Yeah, no problem at all, Paul. Just left you a quick message on your YouTube channel. Yeah, very good, Mark. Thank you very much for the 20 dB and the good audio. My pleasure. Thank you, and best 73 to the UK. Mike 0 X-ray Charlie Zulu OM0ET portable. Yeah, 73 is all the very best. 73 Oscar Mike 0 Echo Tango portable. Papa Delta 1 Mike Bravo. Was the Hotel Papa station? No, this is Papa Delta 1 Mike Bravo. Papa Delta 1 Mike Bravo. Go ahead. Yes, you are 5'9" here, and my name is Marco Mike Alpha Alpha Charlie Oscar from Marsen to Netherlands. Yeah, Marco, you're picking 5'15", 5'9" plus 15 here in the contest station Oscar Mike 0 Mike. I'm running 1 kilowatt and 5/5 Yagi in about 40 and 50 meter height. Marco 5'9" plus 15 again, over. Okay, thank you very much. I have 53 watts, and my antenna is 10 meters high, over. Yeah, good. It's doing a really good job. Thank you, and also nice propagations today. 73 Marco, thank you for contact. Many people calling. Papa Delta 1 Mike Bravo Oscar Mike 0 Echo Tango. 73, and have a nice day, over. My pleasure. Thank you. Good luck. The station with the Romeo Echo in the call sign. 2 Echo 0 Romeo Echo Echo. Good afternoon, Paul. Yeah, 2 Echo 0 Romeo Echo Echo Oscar Mike 0 Echo Tango portable. You're 5'9" plus 10 dB, over. Yeah, same with you, Paul. I'm watching your stream. I'm Andy Cowley on the stream. As what's saying, but it's lovely to actually have a decent tea show with you. And fantastic signal. I don't know where you are, but absolutely fantastic signal today. Receiving a 5'9" plus 30 QSL. Yeah, Roger. Thank you for 30 dB over 9. It's so great to have such a good signal report. But as you can know, that I have a 2 stacked 5/5 Yagi antennas on top of the very high tower. So thank you for 5'9" plus 30. And I wish you, my friend, 73. And thank you for watching my live stream, by the way. I'm sorry, I'm asking your name. Back to you. Yeah, first call is Andy, Alpha November Delta Yankee. Not a problem, my friend. Well, let you carry on. There's loads calling you. And it's really good to hear you, Paul. From 2 Echo 0 Romeo Echo Echo. Yeah, very good. Thank you again, Andy. 73. Bye-bye. Sugar Mike. Okay, one moment, guys, please. I will focus
for DX stations. I'm beaming to the North America. I'm running 1 kilowatt 5/5 Yagis in about 40 and 50 meter height over the ground. Is there any stations from the North America stateside? Anybody from DX outside Europe, from the overseas? Oscar Mike Zero Echo Tango Portable is calling and listening. Please, only DX, over. Victor Kilo 2 Lima Charlie, correct? QSL Michael, thank you for the 5 and 9. You're okay. I don't know. I was not focusing on my S-meter, but thank you for your name, Michael. What is your location in the VK in Australia? Over. Sydney, Australia. I'm 70 kilometers north of Sydney. Your 5 and 9 actually, you go up and down with signal, but always better than sometimes 10, 15 dB overnight. I'm about 70 kilometers north of Sydney, using about 400 watts with PY2EXU. Long patch. About 3 meters off the water. Yeah, Roger, Michael, got it, 100%. Thank you. And you're 5 and 7 with me. 5 and 7 here in the southeast part of Slovakia. I'm running 1 kilowatt and I have a 2 stacked 5/5 Yagis. I'm beaming to the North America, so I'm not beaming to the long path, actually, and also not beaming to the short path. So I believe that the signal could be better if I turn my antenna to the VK. I'm very happy to meet you, Michael. Thank you very much for coming in. I wish you good luck, 73, and hope to catch you again from my home QTH, Michael. Victor Kilo 2, Lima Charlie. This is Oscar Mike Zero Echo Tango Portable. Man, what a fool. Very good. I know you were asking for comments on your audio. I would just say your audio is great. It's very clean. If you wanted to, you could fill it out a little bit more. It's very, very gentle. You could just fill it out a bit more, but it's very good. Good luck. Have fun. ISL6 ETJ QSY 5 up. Thank you. Okay, Michael, thank you for the audio report. Thank you very much for the audio report. I'm very happy. The transceiver I'm using here is the ICOM 7851, the flagship of the ICOM transceivers. And I have the Heil Pro Set headset mic, Pro Set 7 headset mic. All right. So my pleasure. Thank you so much again, Michael, and very good night. And maybe a good morning. I'm not sure. Back to you. Victor Kilo 2 Lima Charlie, OM0VT Portable. Good luck, 73. Anybody else from the VK, Zulu Lima, or North America, please? Please, only the stations from the overseas, stations from DX outside Europe, beaming to the North America. A very, very weak signal in the background, but it's very hard to copy you. I'm sorry. I have a QRM. Please try again. Call me again next time. Maybe the propagation will improve. This is Oscar Mike Zero Echo Tango. Anybody, anywhere listening? Agora, os parágrafos já se aplicam, ok? Aqui na parte de baixo tem uma coisa ou outra que se aplica. Por exemplo, o parágrafo 1º desse artigo pode ser aplicado para nós, radioamadores. O que ele fala? Na aplicação da multa, serão considerados a condição econômica do infrator e o princípio da proporcionalidade entre a gravidade e a intensidade da sanção. Tá? Nesse parágrafo único, isso se aplica aos radioamadores, ok? Então, você, ou algum radioamador aí cometeu algum delito, né, fez alguma coisa errada, aí digamos que seja aplicada uma multa, né, como forma de sanção, ok?
como forma de penalização para o radioamador. Então, aqui se aplica, ó, na aplicação de multa, serão considerados a condição econômica do infrator. Né? Um radioamador que mora no Morumbi, né, uma casona com piscina, 5, 6 carros, é uma coisa. E o radioamador que mora lá em Heliópolis, né, um lugar bem humilde, simples, tá? Vai ser uma multa proporcional. Então, é o que fala o parágrafo 1º, ok? Na aplicação de multa, serão considerados a condição econômica do infrator, número 1. 2. E o princípio da proporcionalidade, tá vendo? Ou seja, né, a gravidade da pena é condizente com o valor da multa? Não. O amigo lá fez alguma coisa não muito pesada, né, praticou um erro, tudo bem. Cometeu um erro, cometeu um delito aí perante o Código de Comunicações, né, LGT, Lei Geral das Telecomunicações, porém, né, vai querer dar uma multa de R$10.000. Então, esse princípio da proporcionalidade entre a gravidade, ou seja, o delito que você praticou e a multa, tem que ser proporcional, ok? Então, essa proporcionalidade, tanto na condição econômica do infrator, né, como falei, um radioamador que mora num bairro, né, muito bonito, chique, né, tem uma casona, 6 carros, enfim, né, ele tem uma condição econômica, de repente, para pagar uma multa maior, ok? Já que mora num lugar mais simples, né, vai pagar uma multa proporcional a esse desnível social, ok? Esse é o primeiro princípio, né, da condição econômica do infrator. Então, da condição econômica do radioamador. Né? O cara que mora num lugar muito simples, ou num lugar mais ou menos, ou num lugar top. Agora são 5h36. E a gente lembra que na segunda edição teremos um repeteco dessa aula da parte da manhã, ok? Hoje falando das sanções, artigo 177, 178 e 179, Lei Geral das Telecomunicações. Quem quiser dar uma olhada, anota aí. É a Lei 9472/1997. Lei 9472/1997, ok? Também conhecida como LGT, Lei Geral das Telecomunicações. Então, tá a dica aí pro amigo, quem não conhece, né, tá na mão, né? É só entrar no Google, colocar essa lei, coloca Anatel na frente, e em um segundo aparece aí na telinha, ok? E vamos em frente. Oportunidade aos amigos com um bom dia. Bom dia, grande amigo Sandro. Deixa eu anotar o primeiro hoje, hein? Primeiro da rodada. PY2SDN, Sierra Delta November. Em paz, tranquilo, amigo Sandro. Itaim Paulista. Hoje está excelente, hoje está limpinha a condição, hein? Áudio chegando redondinho, tá bom, Sandro? Grande abraço e um bom dia pro amigo. PY2 Sierra Delta November, adiante. Capa, muito obrigado. Bom dia, meu amigo Paulo, Papai Yankee 2EXU. Parabéns à rodada do Alto-falante. Aí mencionando aí as normas e leis aí das telecomunicações, né? Relacionando aí também sobre a lei 9472/1977. Ô Paulo, um grande abraço a você, aquela recomendação aí à família, saúde, felicidades, viu? Parabéns pelo seu empenho, pelo seu belo serviço prestado aí, né? À Sociedade de Radiooperadores, enfim, minha admiração, meu respeito e aquele abraço. Obrigado pela oportunidade e gentileza. Boa continuação, ok, Paulo? E viva a rodada Alto-falante. PY2SBN, Papai Yankee 2EXU.
Grato, gratíssimo. Deus abençoe, Paulo. Muito obrigado. Amigo Sandro, sempre muito gentil. Fica com Deus também. Um ótimo dia, ótima semana. E apareça sempre aí, tá bom, Sandro? Mais uma vez, confirmando a condição hoje, excelente, hein? Te ouvindo a 5, né, de sinal e áudio 5 também, limpo, limpo, limpo. Tá bom, Sandro, amigo? Grande abraço e tudo de bom. Perfeitamente. Ô, Paulo, fico muito satisfeito, viu? Não me faço de rogado, não. Muito obrigado, né? Então, bom saber aí, quando a pessoa nos ouve de uma maneira mais tranquila, sem maiores dificuldades, né? Hoje estamos aí, né? Como está todo mundo acompanhando aí pelo noticiário, o clima muito complicado aí na Digue Serra Papa, né? Tudo meio complexo aí, mas enfim, vamos ver como vai caminhar as coisas aí pro dia de hoje, hein? Ô Paulo, proteção divina, parabéns aí pelo empenho sempre, né? Admiração e respeito pela rodada alto-falante PY2EXU, deixando aquele abraço generalizado a todos os amigos que por aqui passaram, irão passar, aqueles que estão ficando pela versão rádio escuta, internautas, SDRs, né? Enfim, de PY2 Guerra Bravo November, congratulations. Muito obrigado, Paulo. Sempre e cada vez mais continuarei sendo seu fã número 1. Um grande abraço e até breve. Tchau, 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 tchau. Ok. PY2 Sierra, Delta November, Sandro, está em Paulista. Obrigado, hein, Sandro? Obrigado mesmo hein, pela força. Quanto aos protestos e condições aí, faz parte, né? Se é um que ganha, se é outro, sempre tem lá um probleminha no começo, mas depois a coisa anda e vai em frente, né? Então, o que a gente espera é o melhor para o Brasil, né? Que seja o melhor para o Brasil, né, Sandro? Fica à vontade, hein? Grande abraço e um ótimo dia. Fica com Deus também. E até amanhã. Muito obrigado, viu, Paulo? Somente uma pequena correção aí. No prefixo, P2 Guerra Bravo, November, como Serviço Brasileiro de Notícias. Tchau, tchau. Se tiver, tinha anotado errado mesmo, hein? PY2 Sierra, Bravo, November. Agora tá correto, hein, Sandro? Indicativo errado não dá certo, hein? Tá bom, vai lá. Bom batente. Qualquer coisa, retorna aí. Segunda edição. Também aí à disposição do amigo, tá bom? Grande abraço, Sandro. Bom, são 5 horas e 43 minutos. Quem acompanha a rodada alto-falante hoje, analisando a Lei Geral das Telecomunicações, ok? A Lei 9472/1997, também conhecida como Lei Geral das Telecomunicações. Tá, e tudo que eu estou trazendo aqui no dia a dia é relevante para o radioamadorismo, ok? São alguns capítulos que fazem parte aí da nossa legislação, tá bom? Então, tudo que eu estou lendo é que entra para nós, radioamadores. E vamos em frente. Eu vou dar um intervalo e já na última parte final da leitura, ok? Amanhã tem mais, depois, né? Enfim. Mas, por enquanto, desses artigos que estamos lendo. Tranquilo? 5 horas e 43 minutos. Oportunidade com bom dia. No, your number, Mike, question mark, Delta, Oscar, Alpha, your number. Oh, sorry, Mike 1, Mexico 1, Denmark, Ocean Able, over. Okay, Mike 1, Delta, Oscar, Alpha, you're 5 and 9 plus 5. What's your name? Yeah, the name is Sean, Sugar Hotel Alpha Whiskey November. You're 5-9 plus 20 on your last over. QSL, Sean, thank you for 20 dB over 9. You're 5 and 9 plus 5 with me. QSL? Bravo 2 Sierra Kilo.
in a Fox Tango 857 Delta, 100 watts from the back, negative on the amplifier, and the antenna is the ATAS 120 Alpha, over. QSL, Sean, thank you very much. My antennas array is a 2 stacked Yagis 5/5 on 40 and 50 meter height on the same tower, and I'm running 1 kilowatt here. I'm working from the contest station, Oscar Mike 0 Mike. You can see more details on the QRZ.com page, and lately I will put some more details into my video description. Okay, so microphone back to you. Mike 1 Delta Oscar Alpha Mobile OM0ET, over. On the mobile phone that you submit on the passenger floor, I'll find that and jump online also. 73 from the UK, Bella, good luck, good luck. Most of all, stay safe, enjoy your weekend. Mexico 1, Denmark Ocean Able, Flash Mobile. Central England, 73, over. QSL, thank you, Sean. 73, have a good day. Bye-bye. Victor Kilo 6, India Alpha. Okay, we have a Victor Kilo 6 station. Victor Kilo 6, go ahead again. Yeah, hello, Paul. It's Victor Kilo 6, Italy Alpha. VK6 India Alpha, just near Perth, Western Australia. I think on the back of your antenna. How are you copying me, Paul? Over. Yeah, you're very good. Victor Kilo 6 India Alpha Oscar Mike 0 Echo Tango Portable. Your signal report is a 59+10 here in the eastern part of Slovakia. It's a good signal here. I'm running a 1 kilowatt and two 5/5 Yagis. Mike, back to you. What is your name again? Yeah, okay, Paul, very good. The name here is Andrew, Alpha November Delta, Romeo Echo Whiskey Andrew. We're 100 kilometers east of the city of Perth. And yes, I'm sitting watching your YouTube channel as well. And I know you've got the 2 5-element stacked, but facing towards North America, so I'm coming in on the back. I'm using a 3-element step IR at 20 meters high and 400 watts. I'm sure you'd be 30 over if you were turning the antenna around, but even off the back, you're still a good signal here. Back to you there, Oscar Mike 0 Echo Tango Portable. Go ahead, Paul, VK6 India Alpha. Yeah, VK6 India Alpha, Andrew. Thank you very much for the good signal report. I can experiment. What is your direction to me? Are you beaming short pass or long pass, over? Yes, I'm beaming short pass to you. I'm beaming short pass, so you'd need to look east to me. You'd need to be beaming east the opposite way to what you are, I think. Yes, you're still a good signal, but certainly off the back of your stack, I think, over. Yeah. I am. Or you're coming from the back of the stack. And what is my report again? Yeah, you're 5 and 9 plus 10, also the same. 5, 9 plus 10. Pretty strong considering the RF is going mostly the other way. But good strong signal here in VK6, over. Yeah, perfect. So imagine if I beam the antenna towards you, the signal could be maybe 20 over. Thank you, Andrew, and have a good morning, good night, and wish you 73. Victor Kilo 6 India Alpha Oscar Mike 0 Echo Tango Portable. Thank you, Paul, and yeah, nice to see the contest station on YouTube. Very nice indeed. Compliments to the contest station owner. 73, Paul, enjoy the DX. Bye-bye. Thank you again, Andrew. 73s. Bye-bye. Kilo Charlie 4 Yankee Sierra Echo, but I'm not sure. Go ahead again. Lima Bravo 1 November then in the background. Yes, in Virginia, 5x9, great signal, and it's going to provide. I'm still not sure. Kilo Charlie 4 Yankee Lima X-ray, is that correct? Okay, Kilo Charlie 4 Yankee Lima X-ray Oscar Mike 0 Echo Tango Portable. My friend, your signal is 5 and 7 with me, 5 and 7 with QRM. Mike, back to you, and the name is Paul, over.
Name is Ed, Echo Delta. You're 5 and 9 into Virginia. Yeah, Roger, Ed. What is your antenna? Your antenna, please. I am a horizontal loop. QSL horizontal loop. All right, thank you very much, Ed. Thank you for the contact, and I wish you 73 good weekend. Kilo Charlie 4 Yankee Lima X-ray Oscar Mike 0 Echo Tango. Thank you very much. I'm enjoying your live stream. Enjoying the live stream. That's how I found you. So 7:30 UPS from Kilo Charlie 4 Yankee Lima X-ray. Yeah, perfect, Ed. Thank you very much for watching the live stream. I hope that you enjoy. So 73, and have a good morning, Ed. Kilo Charlie 4 Yankee Lima X-ray Oscar Mike 0 Echo Tango Portable. Very strong signal in Norway, Paul. Okay, what's your call sign? Lima Bravo 1 November Hotel in Oslo, Norway. QSL Lima Bravo 1 November Hotel Oscar Mike 0 Echo Tango. You're 20 dB here in Contest Station. Oscar Mike 0 Mike. Mike, back to you. Yeah, do you copy me there, Paul? Over. I copy you. 5910 over. You understand? Back to you, Paul. 59 plus 10 dB. Never heard you so strong before. Very nice signal. You said you were portable. Is that correct, over? The question again? Are you portable? No. Yeah. I'm portable. I'm working from the Contest Station. The Oscar Mike 0 mic. Oscar Mike 0 mic. I have 2 stacked Yagi's antennas, which are 5 elements each. 5/5 Yagi and 1 kilowatt. The height is about 40 and 50 meters above the ground level. Lima Bravo 1 November Hotel Oscar Mike 0 Echo Tango. Oh, yeah, that's because you are so very strong here. So, I understand. Yeah, my name is Ariel. We have talked many times before, and I follow your live stream here. Very nice. So, thank you again for the contact, Paul. I'm very happy with that every time. You are very, very strong here. Good motivation and very, very strong. So, good luck and keep shouting out and try to get some more stations there, Paul. Over to you and have a good evening. 73. Very nice to talk to you as always. Bye-bye. QSL Ariel, thank you very much. And if you would like to see the equipment I am using now, you can watch the live stream on my YouTube channel. OM0ET Oscar Mike 0 Echo Tango is the name of my channel. So you can see the live stream, and you can see also recorded this video on my channel. 73 Ariel, and we'll speak to you again in the future. Bye-bye. Yeah, I'm looking at that now, so I've seen you all the time, so very, very nice. Okay, bye-bye for now, 73. Good luck. Hey. Thank you, Ariel. 73. Have a good day. Hey, bye-bye. All right, QRZ, this is Oscar Mike 0 Echo Tango Portable. 2 Echo 0, yeah. Echo Yankee, Oscar Mike 0 Echo Tango. My name Paul. Back to you. Yeah, hello, Paul. The name of this end is Mal, Mike Alpha Lima. I'm located near Liverpool in England. Over. QSL Mal, thank you for... Isso é considerado na hora da aplicação da sanção, ok? E segundo o princípio, né, da gravidade e a intensidade da sanção. Tá? Além da multa, né, você pode ter aí outras sanções. Então, você pode ter a cassação da licença, a cassação do COER. Você perde, né, o direito de ser radioamador. Pode acontecer, ok? E as duas coisas, né? Uma multa, digamos, de R$8.000, ok? Além da multa, né, a cassação dessa autorização para ser radioamador. Tá? Retirada a licença, COER, sem indicativo, você fica proibido de falar no rádio, ok? Então, fala o parágrafo 1º. Na aplicação de multa,
serão considerados a condição econômica do infrator e o princípio da proporcionalidade entre a gravidade da falta e a intensidade da sanção, ou seja, né, tamanho da gravidade, né, que você cometeu, né, essa infração cometida, né, é grave, é muito grave, é muitíssimo grave, enfim, né, isso é pesado na hora da aplicação da sanção, ok? Ou seja, da penalização. Bom, o parágrafo 2º fala o seguinte: a imposição a prestadores de serviços de comunicações de multa e organização. Aqui não serve, não é para a gente, tá? Então, nem vamos perder tempo. Ó. A imposição a prestadora de serviço de telecomunicações, então, a gente já para, porque ninguém aqui presta serviço de telecomunicações, ok? Radioamador não é um prestador de serviço, empresa sim, né? Pessoa jurídica sim, nós não, tá bom? É um hobby, né? Radioamadorismo é um hobby, é uma prestação de serviço à comunidade, mas não nesse sentido, né, que você cobra, arrecada, né, por algum serviço praticado, ok? Então é diferente. Então, o parágrafo 2º não se aplica a nós, tá bom? Só a pessoa jurídica. 177, 178, 179. Tá, então, do artigo 179, a única coisa que você aproveita para nós é o parágrafo 1º, tá bom? Que é o princípio da proporcionalidade na imposição de uma multa e na imposição de uma sanção, ok? De uma penalização. O caput, né, que é o artigo 179 em si, e o parágrafo 2º não se aplica para nós, tranquilo? Então tá aí, a gente para hoje no artigo 179 e amanhã, em legislação, a gente entra no artigo 180, ok? Essa parte toda, nem todos têm acesso. Né? O pessoal entra ali no artigo 449/2006 e passa batido, nem vem aqui para a LGT. Mas como é importante, a gente dá uma olhada, ok? Bom, eu estou ligado. Agora são 5h56. E lembrando, todo esse conteúdo, na segunda edição, a gente repassa para os amigos, tá bom? Aula de CW, número 25, legislação e comando de rodada. Quem perdeu aí ontem, principalmente na primeira edição, problemas aí com a chuva forte aqui, ok? Raios, trovões, ficamos sem internet, consequentemente sem roteador, sem nada, né? Mas pelo menos a luz não foi embora, né? Então, via radiofrequência, rodada normal. Né? Quem perdeu, então, a matéria de ontem, vai na playlist e boa sorte. E vamos em frente. Oportunidade com bom dia. You are 59 plus 10. I'm a subscriber from your channel, Paul. Over. Yeah, thank you for subscribing to my channel. And you are also on my live stream. So thank you for the 5-9. I think you gave me a signal report. You're a 5 and 9 plus 5, over. With my call sign. 10 please, Paul. Thank you very much. Yeah, okay, Victor. Thank you for 5920. So 73. Bye-bye. Oscar Mike 0 Echo Tango. Is there any station from the North America, please? Any station from North America? Kilo United 2 Charlie. Okay, Kilo United. One moment. Kilo United 2. Kilo United 2, Mike Charlie, correct? Kilo United 2 Charlie. Okay, Kilo United 2, Mike Charlie. Charlie, only Charlie. No Mike.
Kilo United 2 Charlie, Kilo Uniform 2 Canada. Yeah, okay, I'm sorry. Kilo United 2 Charlie. I have some other issues here. I'm live streaming the video. And I have some hacker on my channel. Kilo United 2 Charlie, Oscar Mike 0 Echo Tango. My name is Paul, and I'm portable. QSL. Roger, Paul. The name here is Pete Papa Echo Tango Echo, and I'm in Pennsylvania. Your night signal 5-9. Okay, Pete is your name, Roger? Roger. Thank you for 5 and 9. You're 5 and 9 plus 10. Real report, QSL. Roger, thank you. Sounds good. Yeah, may I have your antenna? I am using a Skyhawk, Venture Skyhawk antenna. Is that kind of vertical or the wire? It's a Yagi, 3 elements on 20 meters. It's at 70 feet or about 20 meters. Yeah, perfect. I'm running 1 kilowatt here, and 2 5/5 Yagis in about 40 and 50 meters above the ground level. And I'm live streaming this video. You can see it on my YouTube channel, Oscar Mike 0 Echo Tango. OM0ET is the name of my channel. You can see these antennas on the beginning of the live stream. So Peter, thank you so much for coming. I wish you good luck in 73. Good morning to stateside. Kilo United 2 Charlie Oscar Mike 0 Echo Tango. Fine, this is Paul, and your signal is a solid 5-9. Very good. Good luck to you. Your antennas are doing a fine job. Very 73s and good luck. Yeah, Pete, I am currently portable. I'm working from the contest station Oscar Mike 0 Mike. You can see the details on the CRODADA.com page, of course. 73, Pete. Bye-bye. Bye-bye. United Tango 8, United Florida. United Tango 8, United Florida. Oscar Mike 0 Echo Tango portable. Go ahead. Roger, thank you. Your signal report is 5 at 9 plus 20 dB, Roger. Thank you for 5 and 9 plus 20. You're 5 and 9 plus 30. Over. Oh, thank you very much for the nice report. My name is Vitaly, Victoria, India, Tango Alpha Lima Yankee, Roger. QSL Italy, thank you, and a beautiful signal on the back of the beam. Very nice signal. 73 Italy. 73. Oscar Zulu 9 Alpha. Oscar Zulu station, try again. Oscar Zulu 9 Alpha Radio. Oscar Zulu 9 Alpha Radio. Oscar Mike 0 Echo Tango 59 plus QSL. Roger. Many thanks, Paul. You're also 5 and 9 plus 10. 5 and 9 plus 10 into Denmark. Yeah, Roger. Yeah, you're also 5 and 9 plus 10. Very good. And greetings to Denmark. What is your name? Oh, my name, Paul, is Carsten, like Charlie Alpha Radio Sierra Tango Echo November. Carsten. And antenna here is temporary dipole, 5 meters above the ground and 200 watts at the moment. Go ahead. Yeah, perfect, Carsten. Thank you. I have a 2 Stag Yagis 5/5 on the 50-meter tall tower. Carsten, 1 kilowatt here, and I have the ICOM 7851 and 1 kilowatt from the OM power. Oscar Zulu 9 Alpha Romeo Oscar Mike 0 Echo Tango. Yeah, fine business, Paul. I'm watching you right now, actually on the live stream. So I just caught you here, and I can see you waving. Yeah, that's nice, Paul. Equipment here is PY2EXU FTDX 101 MP at the moment, and as I said, a very, very simple dipole. that is the same transceiver. Ground, Paul. Anyways, best 73s, and have a nice weekend, and catch you later. OM0 Echo Tango Stroke Portable, 079 Alpha Radio. Okay, Carsten, you can see in the video I have the ICOM 7851, and right next to this ICOM is the PY2EXU FTDX 101 MP. So the similar radio as you have, and it sounds great. Okay, Carsten, thank you for contact. Wish you 73, and looking forward to meet you from my home QTH as well. Oscar Zulu 9 Alpha Romeo Oscar Mike 0 Echo Tango portable.
Yeah, many thanks, Paul. Best in 73s, and have a great day. Bye-bye. Thank you, 73. Bye-bye. Here is it again. Delta Mike 1. Hello, this is Delta Mike 1, Alpha Hotel, portable, West Germany, 50 kilometers south of Frankfurt. My name is Andreas. Microphone back to you. QSL Andreas, Delta Mike 1, Alpha Hotel, stroke portable. You're 5 and 9 plus 15 with me. 5, 9 plus 15. Good signal report. What is your equipment? Over. Yeah, your signal is 20 over 9. My working condition is an dipole antenna and AULA FTDX10 running 100 watts. Microphone back to you. QSL FTDX10 and 100 watts from the dipole antenna. Great. Thank you very much. You're 15 over 9 on the two 5-element Yagis. 73 Andreas, and hope to catch you again. Delta Mike 1, Alpha Hotel, stroke portable, Oscar Mike 0, Echo Tango. QRZ, Oscar Mike 0, Echo Tango. Papa Alpha 1, Bravo Delta, correct? Roger. Good afternoon, Paul. My name's Dirk, Delta Italy Radio Kilo. We had a QSO last weekend, over. Perfect, Dirk. I suppose you're watching my live stream. I'm not sure. Yeah, name is correct, Paul, and you're 20 over 9 here with me, over. Roger, Paul. You're 5'9 plus 25 to 30 dB over the S9 here, so wonderful signal here in the northern part of the Netherlands, Paul. And yes, I'm watching your live stream, over. Okay, yeah, I have some technical issues with the camera. Thank you for 30 dB over 9, Dirk, and you're 20 over. So thank you for watching my live stream, and greetings to the Netherlands. 73 Dirk, Papa Alpha 1, Bravo Delta, Oscar Mike 0, Echo Tango. Roger, Paul. Thank you for the QSO. Have fun with the big station. You have a very nice setup over there. 73, and see you down the log. Bye-bye. Okay, thank you, Dirk. 73. Okay, Echo Uniform November only. Golf 0, Echo Uniform November. Good afternoon, Paul. Nice to hear you again. Good luck with the station. This is James from the city of Lincoln, United Kingdom. Okay, James from the United Kingdom. You're 5 and 9 plus 10 or 20 dB. I'm not sure right now, but you have a great signal report. Name is Paul, and I'm working from the contest station, Oscar Mike 0. Mike, back to you, James, over. Thank you very much, Paul. Yes, we have been in touch before. I've watched your live streams and your YouTube channels. And my friend Andy from Lincoln also, I think he got a card from you. Okay, I won't hold it. You're 5 and 9 plus with me, no problem whatsoever. D0 we went over. Okay, James, thank you very much for the 5 and 9 plus report, and best greetings to the UK. Golf 0, Echo Uniform November, Oscar Mike 0, Echo Tango. Good luck, bye-bye. Thank you. 73, QRZ M0ET portable. Italy Whiskey 8, Florida again. Okay, Italy Whiskey number 8, Florida, Honolulu, question? Italy Whiskey 8, Foxtrot Hotel, Oscar Mike 0, Echo Tango, 5, 9 plus 10, QSL. Okay, Paul, thank you so much. 5'9" also too in Italy, 25 kilometers southwest of Caserta, Italia, okay? Okay, what's your name? Okay, my name is Luigi, Lima Uniform India, Golf India, question? Yeah, Luigi, you're 20 over 9 here with me in Slovakia in the contest station, Oscar Mike 0, Mike. Luigi, 73, ciao and buona fortuna, over. Oh, thank you so much, 73, good luck.
Thank you. QRZ, Oscar Mike 0, Echo Tango, portable. Again, the Bravo in the call. DJ1 Oscar Bravo. DJ1 Oscar Bravo, Oscar Mike 0, Echo Tango. You're 5 and 9, 20, over. Roger, you're also 5 and 9 plus 30 in warm Danube. 9 here, Ollie, Ocean, Lima, India. And I think it's very, very interesting to listen to the difference, how you can receive the stations with your stacked antenna system and how I can receive it with my simple dipole. It's very interesting. Yeah, but also I am on the different QTH. Maybe it may influence of the reception signal. But still, you're 20 over 9 here, Oli, and you sound really, really good here in Slovakia. I would like to thank you for the contact, many stations calling. So 73, enjoy the weekend, Oli. Delta Juliet 1, Oscar Bravo, Oscar Mike 0, Echo Tango. Roger. Thanks for the short QSO. Have a good time on that great contest station and enjoy the weekend. Bye-bye, thanks. Thank you, 73, Dankeschön. Germany 1, November Radio for Mike. Is there any station from North America, please? November Radio for Mike. November Radio for Mike, correct? Bom, começando a nossa aula do curso Comandante de Rodada. Quem faz com a gente hoje estudando mais uma banda, ok? Vamos lá para mais uma aula. O nosso estudo hoje fica na faixa dos 5 centímetros. Uma banda bem interessante, 5.65 GHz, ok? Faixa dos 5 centímetros. Compreende aqui de 5.65 GHz a 5.925 GHz. A gente vai usar a nomenclatura da legislação, ok? Fica diferente? Então vamos lá. De 5.650 MHz a 5.670 MHz, ok? Então você tem o range da faixa, né, que eu já sei, e tem as subdivisões, né? Cada subdivisão tem também um espaçamento, né? Frequência inicial e frequência final. Pela internet, eu estou com a tabela aqui na tela, ok? Dá uma olhada aqui, que na primeira coluna, está escrito aqui a frequência, né? Tem a referência da Anatel, que é em megahertz. A gente vai seguir essa regra, ok? Então, frequência em megahertz, essa coluna aqui, ela aqui se subdivide, está vendo? Em mais duas. É a frequência inicial, frequência final do segmento. Tá? Então, um outro range dentro, né, de cada segmento. Bom, o que você pode fazer nesse primeiro segmento? Olha lá, 5.650 a 5.670 MHz, CW, SSB, AM, FM, DV, modos digitais, demais modos permitidos. O que você pode fazer aqui? Olha lá, satélites, tá bom? Então, a última coluna aqui, né, é o que define aí o uso do segmento, ok? Então, nesse segmento, somente satélite, né, subida, ou seja, né, é o enlace de subida, a frequência que você joga no satélite, ok? É a frequência que o teu rádio vai transmitir, tá bom? Então, frequência up, né, sobe para o satélite, ok? Somente satélite, somente daqui, ó. Próximo segmento, 5.670, 5.760 MHz. Eu posso usar a outra nomenclatura, 5.67 GHz a
5,76 GHz. Ou vírgula, que é melhor, né? Então, 5,67 a 5,76 GHz. CW, SSB, AM, FM, DV, modos digitais e demais modos permitidos. Última coluna, olha, vazio. Tá? Nesse vazio aqui da última coluna, significa que você faz aí qualquer uma das 7 possibilidades de modos de operação sem restrição, ok? Agora são 6h15. Lembrando os amigos, já tivemos aula de CW, número 25. Quem perdeu, pega na playlist, ou segunda edição, repetindo, ok? Também já tivemos legislação, hoje falando dos artigos da Lei Geral das Telecomunicações, e agora no curso Comando de Rodada, analisando bandas do radioamadorismo. Tá bom? Não são as bandas de rock, mas são as bandas do radioamadorismo. São bem diferentes, né? Bom, e a gente abre oportunidade com um bom dia. Colega que solicitou frequência. Bom dia, adiante. PY2EXU, Paulo, adiante. Kilo Hotel Kilo, eu por Tucuruvi. Tudo bom, hein, Paulo? PY2EXU, palavra. Oi, Euclides, bom dia. O áudio muito baixinho, ok? A importadora tá boa, mas o áudio tá bem baixo, Euclides. Dá para falar um pouquinho mais perto do mic, melhora, tá bom? Bom dia, abraço, Tucuruvi. P2 Kilo Hotel Kilo, adiante. Aqui é Sérgio, Paulo. Bom dia, aquele abraço, tudo de bom? Satisfação vê-lo cumprimentá-lo. A gente está sempre corujando a frequência e passa por aqui também, né? Deixo o meu bom dia a ti e bom prosseguimento. Positivo. Amigo Euclides, só me confirma uma coisa, Euclides. O que você está usando aí de rádio, de antena e que potência está usando agora, ok? Só por curiosidade. 2 Kilo até o quilo, Tucuruvi, adiante. Aqui é Sérgio, hein? Estamos aqui com 25 watts
É um radinho Lelong, tribanda, ok? LE 03131. A antena é o SJ. É isso aí. Ok, o Paulo, PY2EXU, P2 Kilo Hotel Kilo Euclides. Ok. Entendido, Euclides. Então tá joia, beleza, em 25 watts. Te ouvindo aqui a 7, tá bom? Sinal de 7. E eu aqui, aeroporto de Congonhas. Fica à vontade, tá bom, Euclides? Sempre aí muito gentil. Sempre aí batendo o cartão na rodada, né? Maravilha. Tá bom? E parabéns, hein? Tucuruvi com muitos radioamadores. Né? O mais recente é o Sérgio, né? Nosso amigo Sérgio aí é o morador de Tucuruvi, radioamador. Tá sempre aí na rodada alto-falante, também em outras rodadas e repetidores, né? O Sérgio tá a todo vapor, hein? Tá firme e forte ali e mostrando serviço, né, Euclides? Muito, muito bom. Então, tá, Euclides, fica à vontade, tá bom? Ótimo dia e meio frio, né? Temperatura aqui 16 graus, hein? Falaram que havia uma chuvinha aí a esfriar, realmente deu uma refrescada. Não é frio, frio, mas deu uma refrescada, né? PY2 quilo até o quilo, Euclides Tucuruvi. Aqui é a TL, hein? Daqui a pouco eu vou estar indo até ali na Santa Efigênia, no 611, levar um QRU lá pro Joaquim, aí ali pro Sérgio também. Então a gente vai estar fazendo um QAP por ali. É isso aí, eu sou Paulo. Muita satisfação ouvi-lo, cumprimentá-lo e a gente deixa aquele abraço. Até mais tarde. CRASP pelo contato. Positivo. Obrigado, tá bom, Euclides? E leve nosso abraço lá pro pessoal do 611, ok? Sempre estou passando por lá, né? Conheço lá um monte de gente, mas nem todos me conhecem, né? Porque eu não fico anunciando, eu sou o Paulo da rodada Alto-falante, você não chega dessa forma, né? Então, conheço lá um monte de gente, um monte de amigos, então mando um abraço a todos. Tá bom, Euclides? Principalmente pro Sérgio, né? O Sérgio sempre aí com a gente na rodada Alto-falante. Fica à vontade, tá bom, Euclides? Um ótimo dia e tudo de bom. E um bom passeio lá pela Santa Ifigênia 611. Bom, 6 horas e 21 minutos. Oportunidade com um bom dia. O crédito no Brasil.
Não tem entrada nem saída de repetidora, nem satélite, nem emissões piloto, nem reflexão lunar, ok? Totalmente livre, tranquilo? Próximo segmento. 5.760 MHz. 5.760,3 MHz. Você faz CW, SSB, DV, modos digitais e demais modos. Presta atenção, tem duas colunas aqui que não tem nada, ok? Então, são modos digitais, né? AM e FM, ok? Então, na coluna aqui do AM você não pode usar, e na coluna do FM, idem, tá bom? Só esses 5 modos permitidos. Tá? Porém, olha lá, na última coluna, aplicações, né? Tem lá, aplicações e observação. Reflexão lunar. DX, frequência de chamada, 5.760,1 MHz. Tá? Então, aqui já tem uma dica do objetivo desse segmento. Tá? Somente reflexão lunar, DX, frequência de chamada, 5.760,1 MHz. Tranquilo? Próximo segmento. 5.760,3 a 5.761 MHz. Somente CW e modos digitais. Só essas duas. Tá? Todos os demais modos analógicos e digitais, negativo. Tá bom? Então, nesse segmento CW, modos digitais, última coluna. Olha lá. Emissões piloto. Tá bom? Então, você vai escolher uma frequência. Né? Quem pegar a permissão para ter aí uma emissão piloto, né, que é uma frequência que a Anatel fornece para o radioamador, né, para deixar mantendo lá um sinalizador de radiofrequência, vai ter aí a opção desse segmento, ou desse subsegmento, ok? Então, tá aí. Vamos lá. Próximo segmento. 5.761 a 5.765 MHz. CW, SSB, AM, FM, DV, modos digitais, demais modos permitidos. Tá? Tudo, né? Todas as 7 possibilidades de modos de operações. Última coluna, DX, olha lá. DX, tá? A coluna da aplicações e observações, DX. Conclusão, né? Você não fica nesse segmento com papo furado com um amigo, ok? Deixa no segmento para quem faz contatos a longa distância. Ele faz chamadas, ou ele vai estar ouvindo alguém, você não usa, né, nem para rodada. Pode usar para rodada o próximo segmento que eu vou falar agora, ok? Vamos lá, próximo segmento. 5.765
5.830 MHz. Olha lá, CW, SSB, AM, FM, DV, modos digitais, demais modos. Olha lá, na última coluna, aplicações e observações vazio. Então, eu faço um contato em telegrafia, analógico, digital, né, o DV, que é o Digital Voice, modos digitais ou AM, FM, CW, tranquilo, tá bom? Então, nesse segmento, totalmente livre, ok? Se eu quiser fazer uma rodada nessa frequência bem alta, eu posso? Pode. Né, hoje você tem antenas omnidirecionais para frequências altas também. Né, o alcance aí é meio complicado, né? Porque normalmente você usa antenas direcionais, mas pode, ok? Aí já é um assunto técnico e não entra no nosso papo hoje. Tá? Então, todos os modos permitidos, tá? E a última coluna, totalmente livre, free. Agora são 6h31. Lembrando que em janeiro a gente começa mais um curso de CW, mais um curso de legislação e mais um curso comando de rodada, ok? Quem tiver interesse, vai se preparando bem no comecinho de janeiro, inicia. E o mesmo esquema, né? Serão 6 grupos via radiofrequência e também 6 grupos via internet. Quem quiser acompanhar via live no YouTube, rodada alto-falante, tranquilo. Ou, né, quem estiver aqui perto, radiofrequência. Ou ainda via playlist, tá bom? Você escolhe esse horário, né, e monta aí a sua grade, ok? Escolhe aí os horários, que cursos e quando pode fazer, tranquilo? Então fica a dica aí para os amigos. 6h31. Oportunidade com um bom dia.
Hello dear friends, this is Paul, Oscar Mike Zero Echo Tango, and I'm very happy to show you today something new what I found on the AliExpress. It is a small or ultra small SWR power meter, which is great for the QRP application or even for the QRO applications. This power meter for 120 watts is for 46 euros right now on the AliExpress, and the link you can find down in the video description. So let me show you more about this thing. Let me open the box for you, break this little seals, and we'll show you how it looks also inside. Let's measure this thing and we'll see if this little equipment really works as should be. So let's get started. All right, so firstly, let me say something briefly around this little device. So the dimensions of this SWR power meter are pretty small because this little device, as you can see, fits into my palm, and the dimensions of the box is 38 millimeter high and 88 millimeter wide, and depth of this little device is 63 millimeter only. This little SWR power meter is a portable power meter and has an internal 1 amp hour battery. So here you can switch this little thing and you can see that the version, the frequency range, and then you can see the screen with these all values. Here on top is the forwarded power. So it is the power out from your transceiver. It's the reflected power here. So it's the power which is returning back into your transceiver from your antenna or coaxial feed line. And then here is the SWR value, and this is the value what we want to measure, and the best value if you measure your antenna is as low as possible, so maybe 1.0 is ideal. Then on the bottom here on the screen is the battery voltage. So I can see that the battery is almost fully charged. Full charged is, I think, 4.1 volts. All right, so here on the right side you can see 3 LEDs. It's orange, green, and red. So red is by charging. Full is when your battery is fully charged, and this is lighting, as you can see now when the power button is turned on. Here in this corner you can see this little small hole, and it's the audio signalization or indication when are you measuring a very high SWR or poor antenna, and this may prevent damaging of your output power amplifier or the power output stage of your transceiver, which is really a good thing. As you can see that the maximum peak power of this little device is 120 watts. And for more info, you can read down in the video description in the link where is this little device described. All right, so here on the back side of this SWR power meter, you can see two SO239 sockets with golden internal pins, which is good, and you can see that capability of this little device is the FM, AM modulation and SSB as well. All right, so connection to this little meter is TX,
this is the cable to your transceiver. So you have to need a short piece of cable PL259 to PL259. And here on this side, you can directly connect your antenna connector. The case is made of the aluminum, so it is completely metallic case. The main thing to measure and test the SWR meter is to have a 25 watt dummy load, or you can use any other ones for 100 watt or 150 or even more. I have this little 25 watt dummy load, mainly used for my QRP applications. It is a cheap dummy load. I bought it for about 15 euros. 15 euros with shipping, so it may be a little bit more, maybe 20 or 30 euros. And I have the dummy load with the N socket female here on top, so I had to use reductions because I did not have such kind of cable. So the other thing is my Mini 1300 antenna analyzer, which you had seen many times in my previous videos. And of course, the Zygu X6100 transceiver, QRP transceiver for 5 watts. It can be used also 10 watts with an external power supply. And here I can use also some other reductions and jumper cables to connect my SWR meter. All right, so firstly, let me check the SWR of this little dummy load. So connect the dummy load to my Mini 1300 antenna analyzer, and let's test this dummy load first. So the frequency sweep, and I switched into the wideband mode right now. It's from 1.8 megahertz to 1000 megahertz. So it is pretty wide right now. And let's check the dummy load. Well, so this is these values of the SWR. Let me focus on it. So here you can see that this is somewhere here, the short wave, and this is the VHF, this is the UHF, and up. So it's not so bad at all. You can see that the short waves are nicely in the range of 1.1 SWR. You can see. Você faz uso à vontade dessas 7 possibilidades. Demais amigos. Bom, próximo segmento. 5.830 a 5.850 MHz, ou 5.83 GHz a 5.85 GHz. Tudo. Né? Você pode usar aqui o CW, SSB, AM, FM, DV, modos digitais e demais modos. Todas as possibilidades, porém, olha lá. Última coluna, satélite, subida. Aliás, descida, né? Lá atrás foi subida, né? Frequência up, né? Ou enlace de subida, aqui enlace de descida. Ou frequência down, né? Somente satélite, ok? Tá bem claro aqui, ó. Aplicações e observações, última coluna, satélites, descida. Tranquilo? Bom, próximo segmento. 5.850 a 5.925 MHz. CW, SSB, AM, FM, DV, modos digitais e demais modos. Olha lá, última coluna, livre, olha lá, branco, né? Está em branco,
Você pode usar qualquer uma dessas 7 possibilidades de modos de operação ao bel prazer, né? Bater papo com os amigos. Uma rodada em telegrafia, ou banda lateral, AM, FM, modos digitais, enfim, né? E demais modos permitidos. Tranquilo? E com isso, a gente finaliza o estudo da faixa dos 5 centímetros. Ok? Dá uma olhada na tabela, é interessante. Aqui, ó. Essa tabela correspondente à faixa dos 5 centímetros. Cada banda tem uma tabela única. Subdivisões, modos de operações. Você, acompanhando essa análise com a gente, você aprende rapidinho a usar qualquer banda do radioamadorismo. De acordo com a sua classe, você vai fazer uso e bom uso dessa faixa, ok? Então tá aí. Eu vou deixar essa gravação de 11 minutos já para os amigos. Agora são 6 horas, 15 minutos. E vamos lá para o nosso curso. Bom, agora são 6 horas, 46 minutos, 6h46. Hoje, aula 25. Quem perdeu, segunda edição, repeteco, ok? Aula 25 de CW. Estamos em texto, ditado, velocidade lenta ainda, ok? Velocidade light. Logo, logo, entrando aí no intermediário, tá bom? Novembro, né? Novembro inteirinho. Talvez eu acho que fim de semana a gente já entra. E dezembro, cadência da prova, ok? 125 caracteres em 5 minutos. Quem perdeu a aula, então, segunda edição, repeteco, ok? Tá, bom dia pro Cris. Grande abraço, hein, Cris? Ótimo batente. Nosso amigo Cabral também. Grande abraço, tudo de bom. Wagner. Também um grande abraço, ótimo dia. Demais amigos na Coruja, radiofrequência, internet. Tranquilo? E vamos lá. Oportunidade com bom dia. SWR on the other bands and the power as well. So I'm going down to 1.8 and I'm ready to measure the power on all bands. So 160 meter, 5 watts also. 80 meter, 5 watt, SWR 1.0. This is 5.4 megahertz, 60 meter, 5.03, almost 5 watts, the same, 40 meters. Yeah, you can see that the output power on this band is not 5 watts. It's only 3.5 or 3.46 watts. 30 meters, 5.303. 20, 5.03. 17, 4.78, 15 meters, 4.9, almost 5, 12 meters, only 3 watts on 12 meters,
and 10 meters only for 3.6 watts. And finally, I will find the 6 meter band, 51 megahertz, only 1.55 watts. But you can see that the SWR is blinking. There is SWR between 1.0, 1.11, which is a little bit higher than on the short waves, but it is normal. It is still almost ideal. All right, now the real test with the real antenna connected to the SWR meter directly. So the magnetic loop is indoors. SWR was the best, I think, about 1.3. We can check on 40 meters. Yeah, 1.4 is the SWR here on the antenna indoors. So I am here on 40 meter band and I have 10 watts because the radio is connected to the power source. So 10 watts, and let's check the forwarded power here on top and the SWR on the third line. 10 watts. And go down to 9 watts. 8 watts. 7. 6. 5. 4. It's pretty accurate. 3 watts. 2 watts. 1 watt. And 0.9 watts. 0.8. Still pretty good. 0.7. 0.6. Half watt. 0.5. 0.4. 0.3. 0.2. Perfect. And the minimum 0.1. There is not a big change. All right, so it's really accurate, and now I will increase the SWR. I would like to start buzzing. Okay, so I go up with the SWR. Agora são 6 horas, 53 minutos. Lembrando os amigos, teremos encontro de radioamadores no próximo domingo, dia 6 de novembro. Quem quiser comparecer, todos convidados. Não só radioamadores, mas PX, corujas, simpatizantes aí do hobby, futuros radioamadores, ok? Esses encontros são para todos. Não é um clube, né? Não é o clube aí do Bolinha, que só vão radioamadores. Então, todos convidados, ok? Anota o endereço. 9º encontro de radioamadores da cidade de Poá. Papa Alfa
Papa Oscar Alfa. 9º encontro de radioamadores de Poá. Próximo domingo, dia 6/11. Endereço: Rua Lucindo Pereira Jordão. Repetindo, Rua Lucindo Pereira Jordão, número 120, primo segundo negativo. Vila Áurea, Poá. Poá é bem pertinho de São Paulo, ok? É bem pertinho. Então, repetindo mais uma vez, 9º encontro de radioamadores de Poá, domingo agora, dia 6/11, na cidade de Poá, endereço: Rua Lucindo Pereira Jordão, número 120, primo segundo negativo. Vila Áurea. Então tá aí, endereço, todos convidados e até domingo. E vamos em frente. Oportunidade com um bom dia. Okay. And here are the components. I see that all these modules are connected via the connectors, which is great. I will disconnect the battery to be sure that there will be not any short. All right, so here you can see the internal battery. It is 1000 milliamp hour battery, 3.7 volts. And you can see that the model is 503450 with connector. And here inside, there is the connector with the cable to the switch, to the power switch. You can see the all LED display module. And this display or the screen module is glued by the silicone or something to the front panel. And let's look closer inside to the box. So here we have the SWR and power meter transformer. We have the primary and secondary windings and connectors connected to the center pin, here to this little transformer. Here we have the measurement resistors, and here is probably the CPU or processor. Here we have a U3 circuit, and as you can see that it is Tango Charlie 405 and so on. I don't see much, but I'm not able to read the model of this processor. Manufacturer scratched the surface, so we are not able to see what is inside. As you can see that the designer of the PCB board is Bravo Golf 5, Charlie Quebec Victor. Okay, so it's really nice looking piece of device. You can see closer these all components. I guess that the Q1 is the stabilizer or something, or just the switch. Yeah, maybe it is the switch or the switching transistor.
All right. So this is the small Chinese SWR power meter device. And for the final, maybe I will say that I'm very, very happy with this little power meter. I finally have one digital power meter for precise reading. If you are interested in some devices used in this video, you can see the links, or you can find the links down in the video description. I will be very happy if you hit the subscribe button, if you hit the like button, and if you will join again in the next videos. Thank you very much for watching, for your time. In today's video, we're going to take a close look at this RigExpert AA55 Zoom antenna analyzer, really kind of geared towards the radio amateur who likes operating in HF and the 6-meter frequency bands, as the 55 stands for 55 megahertz, which is the upper frequency range of this analyzer. RigExpert makes about 10 different models of analyzers that range from a max frequency of 30 megahertz up to 1400 megahertz, or 1.4 gigahertz. We should more accurately call this unit a multifunction antenna and cable analyzer, because it really is a lot more than simply an antenna analyzer. Let's go take a look at what I mean by that. I'll do a quick rundown of the various measurements you can make with this AA55 Zoom. We've got the ability to plot the complex impedance versus frequency on a Smith chart, as well as plotting SWR versus frequency on a traditional SWR sweep. Plot just complex impedance versus frequency, the real and reactive components. The SWR meter is a single frequency SWR meter that has a couple of interesting modes in it. All params is a way of looking at everything from the SWR, return loss, complex impedance, etc. at a given frequency. The setup function allows you to go in and set up the language, the units, whether you want it to be imperial units or metric units, set up frequency bands, amateur radio frequency bands to be in the Americas or Europe and other parts of the world. There's a calibrate function that allows you to do a full vector calibration so that you can establish a reference plane either at the instrument's connector or maybe at the end of a piece of coax. So you can actually make measurements referred to the antenna feed point impedance. You can also sweep return loss versus frequency. The multi-SWR function allows you to measure SWR at multiple frequencies, really handy when you're trying to tune a multi-band antenna and looking for the interaction between tuning one band and seeing its reaction on another band. And there are some additional tools for coax measurements which can be really handy. A stub tuner that allows you to tune to measure and tune particular lengths for quarter wave and a half wave length long hunks of coax or stubs of coax. You can also measure the length and velocity factor of coax, and also sweep the cable loss and cable impedance versus frequency. So lots of functionality and actually very easy to use. If you take a look at the icons here on the left-hand side, the number is associated with the keypad number. So for the Smith chart, we would just hit number 2, and you see that key number 2 says polar, and that's essentially the Smith chart. If you want to do an SWR chart, you could just hit the number 4, and it says SWR right there. The real and imaginary impedance plot is key number 5, etc. So it's very, very easy to figure out what to do. And also, no matter where you are in a measurement or things like that, the 1 key is generally a help key, and it tells you so right here. If you hit 1, it actually gives you help, and you can scroll through and get help about what these various keys do. So you don't even have to crack the manual open, even though the manual is actually very well written. I've got access to a 20-meter antenna down here in the basement shack, so let me hook that up to the analyzer here, and we'll run through some of the measurements that we can make on this antenna. Let's start off with the very basic SWR chart. So I'll select that by either hitting 4 or arrowing up and down until I select that item and hitting OK.
And right now I've got it set to sweep with a center frequency of 27.5 megahertz and a sweep 27.5 on either side. So it's the full range sweep. And if I hit OK, we're sweeping that full range of the antenna. Now what you can see on this sweep of these various colored bands, each of these colored blue bars represent amateur radio bands. In this case, I've got it set for the US and North America amateur radio bands. And we can actually see we've got a dip in the SWR right here on this band, which happens to be the 20-meter band. In fact, the minimum is being shown here at about 14,360, just outside the amateur radio band, about 1.89. Now, any of the plots that are made on the analyzer itself consist of just 100 points. So it's likely that there's a lot more going on in here. Now, we can tune the analyzer a number of different ways. Just by hitting the frequency up and down keys, I can shift our measurement frequency, and then the up and down keys here will change the range. So I can zoom in on a particular area. So I can center that again and zoom in again. And then I can go and repeat the measurement and do another 100-point sweep right there. So now I can actually see I've got a little bit better granularity in the 20-meter band, and I can actually see that the minimum is sitting inside the 20-meter band. Just as an example of some of the other functions that are available to you, we'll hit the help key here. So you can do, you just have it run once and stop by hitting the check like we've been doing. If we hit the function and checkbox, it'll continuously cycle and continue running until we hit the stop key. 0 will show the data at the cursors, and I'll show you what I mean by that. So I've got the cursor sitting right here. If I hit the 0 key, it shows me the SWR, the complex impedance and its phase, the return loss, as well as the complex impedance values that are there. Some other interesting things, let's scroll down to the next page of help. I can change frequency like I was showing you using the frequency keys back and forth, change the range by hitting the range up and down keys. The 3 key will actually allow me to enter frequencies directly a couple of different ways. We'll look at that next. And then the function in 3 key will restore you back to the full sweep of the analyzer again. Oh, and one more page on help here. Hitting the function and the side arrows will jump you to the minimum SWR. So that's really handy. If you see where the minimum is, I could jump to that frequency, then zoom in around that. The function up and down keys will change the scale or vertical scale on the plot. We can also save or load data, so you can actually save traces that you've made on previous measurements, even edit those names. So a lot of functionality that's available here. So if I hit the function and arrow keys, I can jump right to where that minimum is. Agora são 7 horas, 7 minutos, e a gente lembra, além do encontro que teremos em Poá, próximo domingo, dia 6/11, também no outro domingo, encontro de radioamadores em Ermelino, Matarazzo. Anota aí, vai ser no dia 13/11, ok? Lembrando, para quem não sabe, Ermelino, Matarazzo, domingo sim, domingo não. Então, tivemos agora domingo passado, no domingo do segundo turno, ok? Domingo de eleição, e agora teremos aí só no outro domingo, não agora, né, o próximo domingo, no outro, ok? Dia 13/11, Ermelino, Matarazzo. Tranquilo? Então fica a dica aí para os amigos. Pacaembu, toda segunda-feira, ok? 19h30 em diante, encontro de radioamadores, ali no estacionamento do Pacaembu. E vamos em frente. Oportunidade aos amigos com um bom dia. That brings me to the Smith chart. And here's the Smith chart now of this particular antenna impedance versus frequency. You can see the little red square here. That's essentially at this frequency here, 14.215. And by hitting the frequency arrow keys, we can move that around and see where we are in the Smith chart at different frequencies. Similarly, we can hit the R, X key, key number 5, and that brings me to the complex or the real and imaginary components of this antenna. If I hit the function and range up and down keys, I can change the scale of the measurement that we're looking at here. Instead of being plus or minus 1,000 ohms, we can knock that down to look at even a finer scale
to look at the real and imaginary components of the complex impedance looking into this coax. The function 4 key will take us from the SWR plot to the return loss plot, just another representation of essentially impedance match, and essentially we want the return loss to be as high as possible when the SWR is low as possible. So we can actually see we get a return loss here of about 15 or so, 14.8 at 14.24 megahertz. So those 4 measurements, the Smith chart, SWR return loss, and complex impedance sweeps, are all kind of the swept measurements that you can make with this antenna analyzer. But there's a number of other measurements we can make which are equally useful. So if we hit the 7 key, or the SWR key, we'll get essentially a SWR meter. And by hitting the OK check mark key here, we can start the meter reading. That's what the flashing indicator means here. And this shows us our measurement frequency, graphically and numerically showing the SWR, as well as showing the return loss. Again, I can hit the frequency keys to move up and down in frequency and see how the SWR changes at different frequencies. And if I use the function and arrow keys, we can move the frequency in larger steps. And of course, hitting the frequency and range key, we can actually dial in a frequency directly if we want to do that. But there's some other interesting capability here. Let's take a look at the help key and see what I'm talking about. So we talked about how to change frequency and set frequency, start and stop the meter. But there's also this function here called SWR to air. This is actually a very interesting feature. Let's look at that right now. The SWR to air feature is really useful when the analyzer is sitting in a spot where you can't see it when you're making adjustments on the antenna. It could be that the analyzer is sitting at the end of a coax, maybe inside your vehicle or inside your Radio Shack, and you're outside making physical adjustments to the antenna, and you can't see what the meter reading is saying. So the SWR to air function basically will transmit a code to tell you what is going on with the SWR as you're making adjustments to your antenna. You set the SWR to air transmit frequency using the function 3 key, and then you start this up. Let me show you what that looks like. Now, I've already set the SWR to air transmit frequency to 144.500 megahertz, so I can hear it on this little handy talkie. So I could stick this thing in my back pocket when I'm making adjustments to the antenna. And then in order to enable this function, I hit the function and checkmark key. So let's actually go do that. So I hit the function and checkmark. We hear one short beep coming out of the radio. So the single beep tells us that we're in the 1 to 1.0 to 1.99 SWR range. As we go higher in SWR, the duration of that beep gets longer. So we can hear now that we're at 1.76, 1.77, 1.8. The length of that beep is longer than it was down here. See, it's a nice short beep now that we're below 1.5 to 1. If we go even higher in frequency, we get into the 2s. It's transmitting 2 beeps. Okay. We get into the 3s and above, it transmits 3 or 4 beeps to tell us that we're way out in SWR. So by listening to these beeps and how many are being transmitted and then the duration of them, we can see how our SWR is doing remotely without having to actually be seeing what the meter is doing. Now, another handy feature for the single frequency SWR measurement is the heartbeat display. And that display is entered by hitting the function and up arrow. So if I hit the function up arrow here, we get this heartbeat display. And what this is kind of like a scrolling, almost like a heartbeat monitor, which is why it's called that. So as the SWR changes, this bar graph changes. So let's see if I can adjust frequency up and down. We can actually see the SWR changing because I'm changing frequency. So we can tell by looking at this bar graph very quickly if I'm making adjustments in the right direction, either with an antenna tuner or by actually tuning my antenna physically. So it's another easy way to kind of monitor how the changes that you're making to the antenna or your antenna tuner are affecting the SWR. Now, an interesting variation on the single frequency SWR meter is the multi-SWR measurement. We hit the function and 7 key,
we look at the multi-SWR measurement. Now, this is allowing us to look at SWR measurements on multiple frequencies essentially at the same time. Now, we can see in this case, I've got a single band antenna, so I've got good SWR on the 20-meter band, but very bad SWR on all the others. But if we were looking at a multi-band antenna, like a trap dipole or a multi-band vertical, oftentimes when you're making adjustments on one band, it will affect the other bands slightly. So this will allow you to kind of see the effect on all of the bands as you're making band-specific adjustments on that antenna. Very handy feature. In addition to this numeric mode for the multi-SWR, we'll also see that there's a graph mode that's entered by hitting the function and up key. So we go and hit the function up and hit OK to run. We essentially get a little graph of each one. So instead of actually looking at the numbers, you can actually see what the SWR sweep is doing in each of those particular bands. And of course, you've got the ability, no matter which mode you're in here, to make adjustments to what frequency it is that you're looking at on each of those bands. And finally, the all function, character or key number 8, will allow me to actually get live measurements of SWR, complex impedance and phase, return loss, as well as the complex impedance and the capacitive and inductive components measured kind of live. And again, we can adjust frequency and watch those things change. So as we've seen, this is a very comprehensive analyzer for looking at antenna mismatch and SWR conditions, complex impedance conditions for both swept as well as fixed and multi-frequencies. Very handy analyzer. Let's take a look at some of the other tools for doing some measurements on coax. Next, we'll take a look at some of the coax measurement tools that we have. If we hit OK under Tools, the first one is the stub tuner. This tool allows us to determine the half wavelength and quarter wavelength lengths of coax. So if I hit OK on this, it tells me to connect the cable with an open or short at the far end and then press the check mark to start. So I've got this hunk of cable here that's open at the far end. And what it's telling me is that this hunk of cable is a quarter wavelength long at a frequency of 5.24 megahertz, and it's a half wavelength long at 12.6 megahertz. And again, these could be handy values because what we know from coax is that our Agora são 7 horas, 17 minutos. E lembrando, próximo domingo, encontro de radioamadores, aliás, o 9º encontro de radioamadores na cidade de Poá. Poá, para quem não sabe, é bem pertinho de São Paulo, ok? E todo ano tem um grande encontro, uma grande reunião de radioamadores, que também vão PX, vão corujas, vão simpatizantes aí do hobby, ok? Não é exclusivo para radioamadores, tá bom? Então, todos aí convidados, anote o endereço. 9º encontro de radioamadores, cidade de Poá, dia 6/11, próximo domingo, Rua Lucindo Pereira Jordão. Repetindo, Rua Lucindo Pereira Jordão. Número 120. Primo segundo negativo. Vila Áurea. Cidade de Poá, ok? Então, repetindo, 9º encontro de radioamadores, cidade de Poá, próximo domingo, dia 6/11, endereço, Rua Lucindo Pereira Jordão, número 120, primo segundo negativo, Vila Áurea, Poá, ok? Então, todos convidados, corujas, simpatizantes aí do hobby, PX, dexistas, futuros radioamadores, enfim. Todos convidados, é um grande encontro. Temos lá à frente nosso amigo Jardel, grande radioamador, grande professor de CW e sempre motivando o radioamadorismo. Então,
compareçam e vamos prestigiar o radioamadorismo da cidade de Poá, ok? E vamos em frente. 7h20, oportunidade com um bom dia. Coax, the impedance seen here is not going to be the same as it is over at the antenna. So you can use a Smith chart and things like that to figure it out, or you can actually use the calibrate function to establish a reference plane at the far end of the coax. Let me show you how you do that. So just as an example, let's do a Smith chart real quick without anything connected here. So we just have an open circuit. And we can see that the results are all right here, essentially at the open circuit location on the Smith chart. Now I've connected up a short, 5 or 6 foot length of coax here, and let's run the Smith chart again. We can actually see that we're rotating essentially around the Smith chart. We went, part of the way away from our open circuit point, and then as the frequency ramps up, we're going a little bit further. So that now I've got the end of the coax open, so really from the end of the coax, all the points should wind up right here, but because the coax transforms the impedance, we're actually moving around the Smith chart. But if I wanted to measure the impedance that appears at the far end of my coax, I need to establish the far end of the coax as the new measurement reference point. That's what we'll do with calibration. Okay, so we'll exit out of the Smith chart and scroll down to select calibrate, and I'll hit check mark to start the calibration. And it's just telling me to prepare my open, load, and short for calibration standards, which I have right here. And we'll get ready to start. And the first thing we do is connect our calibrated open to our end of the coax and hit the check mark to run that portion of the calibration. It's collecting some data. And then we connect the short to the end of the coax here. And that's this guy right here. And then hit the check mark again once I've got that tightened up. And then finally, after this is done, we connect our 50 ohm load to the end of the coax here and grab data there. And once we've done that, we've collected all of the information we need to actually run the calibrations. And we hit function F2 to activate and deactivate the calibration for the measurement. Let's go look at how that affects what we saw on the Smith chart. Now remember, here's our Smith chart result that we got without calibrating to the end of the cable. By hitting the function 2 key, we can actually apply the calibration. And now if we take a look, all of our measurement points are right at the open. If I hit run again, you can just kind of see it all updating right there. So now we've got an open at the end of this length of coax, and we're actually accurately showing that on the Smith chart. So now any load that we connect here could be our antenna. What we're going to see on the Smith chart and all of the other swept measurements are going to be with respect to this location at the end of the cable. Now, as I mentioned at the beginning of the video, all of the swept measurements, whether they're Smith charts or SWR plots or things like that, will give you essentially 100 points across the frequency range that you're sweeping. You do have the option of connecting the analyzer up via USB port to a PC. And RigExpert has software that allows you to repeat all these same measurements on the PC with up to 1,000 points in the sweep. So that could be a really handy way to get more high resolution data if you need that. Now, but the only thing we really didn't cover so far were some of the setup options. So this is where you can set the language. I've got it set to English. The color palette I've got set to orange, which is really kind of this multicolor thing we've been looking at. But there are two monochrome black and white type of displays. For high contrast, there's a white background with black text and things like that. Probably would work well outdoors when you've got bright sunlight. But then also, you can also do the inverse of that as well. Still a black and white, but with now inverse of the other one. But the multicolor one is pretty pleasant to look at. Battery, this kind of controls when the screen will go dim and when the unit will go back to sleep. I had been running it for the video here mainly on intensive, so the display wouldn't go dim while I was doing any filming here. But under normal operation, I usually leave it under optimal. Sound turns on or off as sound associated with the key presses on the membrane keypad. Again, I turned it off because I didn't want it beeping while I was doing the video here.
System impedance allows you to select what system impedance you're actually dealing with. In most cases, we're going to be dealing with 50 ohms, but you might be dealing with 75 ohm coax and a 75 ohm system. You can actually make all your measurements with respect to 75 ohms, SWR measurements, reference a Smith chart to that, as well as all the way up to 600 ohm ladder line feed. So whatever you're typically using, but we'll use 50 ohms in our particular case. Units, again, can be imperial or metric. I've got it set to imperial because I'm here in the US. The bands allows you to select the amateur radio bands for different parts of the world to make it easy to select a particular band to do measurements on. And then the default cable velocity factor, in most cases we're using kind of foam dielectric, which is a 0.66 dielectric. Any frequency correction, if there's any errors you want to correct. And then you could also reset all the settings back to factory defaults. As I did mention, anytime you make a sweep, you can actually save those sweeps to look at SWR and Smith charts and things like that, at a later date. If you wanted to clear all those saved charts, you can do that right from here as well.
Hello, N4HNH here with the Yaesu FTDX10. Well, the radio is down here, but it's going to be easier for you to see if I use the external monitor for this particular video. So we're going to be going into the menu system and adjusting transmit audio, because I want you to, be able to get on the air and sound good, early on in your experience with the radio. There are many, many more videos in the series that you can watch, but they're going to get into, some details regarding noise, dealing with noise and pulling out weak signals and selectivity and all other sorts of things. But let's get you on the air with some good audio. Now, the settings I'm going to show you are the ones that I use for my voice. And so, you can't just say my settings are going to work for you. Although I have had many people tell me that they plugged these settings in and then got great audio reports and didn't even tweak it any. But I would say, depending on your voice, you may need to tweak it a little bit. I'll give you a little insight into that. So we're going to be dealing with the Yaesu hand mic that comes with the radio. That's the SSM75E. I don't know if you can read that, but anyway, it's the SSM75E. I've got it a little bit dimmed down in here so you can see that screen better. But the hand mic, okay? Now, those of you who are Patreon support members, if you're a part of the Patreon support team, if you're an executive or a VIP, I have a detailed document. It's called the N4HNH menu and customizations, menu customizations document for the FTDX10. So that you could go through and, in more detail. I cover everything in the menu that I change, and I cover even all the knobs and buttons and how I use them. And so those of you who are an executive or a VIP Patreon team member should take advantage of that. What I'm going to, and I even have other microphones covered in there. Yeah, some of the Heils headsets, an Electro Voice. So this video is just going to deal with the stock mic that comes with the radio. Okay, so the first thing I do is I'm going to be pressing the multi knob down here, the function knob. You can't see it because I'm on the radio. I do have a request into Yaesu to be able to right click maybe up in here and have it automatically, like right along in here, and have it automatically bring up the function menu. But hello, N4HNH here. Contest weekend here with the Yaesu FTDX 5000 MP. Just want to show you a couple of tricks here for crowded band conditions. You can hear in there that there are other QSOs. Okay, I'm going to press shift. And you can kind of sweep through there. Hear that other one coming in with him? Now I've got them on each side, so you just have to pick and choose which one's the most problematic. But I want to show you another trick. I'm going to turn shift off. Remember the notch trick that we used to work against filter ripple? Check this out. You turn it up. I'm going to turn it up a little bit. The low pitch one is the one I don't want to hear, right? So look. So my side tone is at 600 if you look in here. And I've got my manual notch set at 500. Turn it off. So the notch trick, well, it does more than one thing. And I haven't even turned on a pre-selector. This one has the variable pre-selector, this button here. It has one built in called VRF, and then I've got the optional
external units called mu tuners. But this is just, I've got DNR at 15, bandwidth is at 50. You're going to need that in contest conditions. APF centered. But listen to that when I turn that off. Now you can use combinations. Again, turning off the manual notch. Now, you see the frequency? I'm sneaking up on my side tone. I don't want to reach the point where I block my side tone, which is 600, but you also notice what's happening as I get close. You start hearing the other station. So you want to find that sweet spot. And the good news is it's about the same spot where you can get rid of filter ripple or minimize it. And you can get rid of it. I mean, again, remember, it has to do with gain stages here in the front end. I'm hitting it full right here, amp 2 even. But really, one of the best things you can do is, if you can hear the station, run IPO. And if you still hear them well, put in some attenuation. Let's see, he's not strong enough to run IPO. Let's try amp 1. Use just enough amplification to get the job done. So listen to that. Here we are in crowded band conditions with a weaker station. I mean, let me show you the S meter. And we've practically turned him into a code practice oscillator. Okay. I'm going to do this now with the FTDX10. Let me get it powered up, and then I'll splice that into this video. But, contest conditions, thought I would show you that. And not only is it contest conditions, he's not real strong. All right, I'll be back in a few. Contest weekend with the FTDX10. Look how many signals are down there in the CW portion of the band. But how cool is it that with all of that activity, we can block them out. Okay, I'm going to undo all this. No APF, no manual notch, no shift. Remember, I'm using a 300 hertz wide filter now that you saw me install in an earlier video. You have multiple signals at 300 hertz now. It would be worse if I went to the 500. Let me do that. It's not as crowded here. Let me move down.
to zero in to lock in on one. Okay, let's narrow some of this down. $500. 300. And now we'll digitally narrow it. If you're a CW enthusiast, this radio is the boss. Agora são 7h43. E lembrando, hoje já tivemos aula número 25, CW, um novo texto, ok? Também tivemos legislação e também o curso comando de rodada. Quem perdeu, segunda edição, repeteco, ok? Ontem, na primeira edição, não teve a live, problemas aí com a internet, tinha muita chuva, ok? Quando comecei a rodada, estava uma chuva muito forte, com raios, trovões, então internet com problema, roteador não funcionando, consequentemente, não teve a live ontem na primeira edição, ok? Aí à tarde normalizou, à tarde já tivemos aí a live normalmente. Então, quem perdeu a primeira edição, a gravação da segunda edição lá no nosso canal, ok? Dá uma olhada na playlist e boa sorte. Lembrando, janeiro, a gente começa aí novamente 3 cursos. CW, legislação e comando de rodada. Quem tiver interesse, serão 4 meses de aulas, serão 6 turmas, e qualquer dúvida, dá um alô pra gente. Via radiofrequência ou via internet, na live, você tira dúvidas aí dos 3 cursos, ok? Sem problemas. E vamos em frente. 7h45. Oportunidade com um bom dia. Well, that's a mess. I'm going to switch over to the 5000. Ou da luz, né? 17.160. Bom dia. Colega aí do bom dia, bom dia. PY2EXU, adiante. Go back to the 10. Well, they're both dead on frequency. I check them against WWV. So we're so tight, we're only hearing essentially one side of the QSO. Mm. 5000 is doing a great job.
Okay, back to the 10. Back to the 5,000. Hello, N4H and H here, listening on the 40-meter band. One of my subscribers suggested that I do a video on sideband, and he's right. I've been focusing a lot on CW lately. But I have shot some sideband videos last year in the fall, not long after I got the radio, and maybe even some earlier this year, but I have been focusing a lot on CW. So this guy's maybe going to give me an opportunity to show you some things here on sideband work as far as the filtering in the FTDX 5000 MP. So you can see he's an S9 and occasionally a little above it. But look at my noise level. I'm running about a S5 noise level, and you can see the noise up there on the band scope. The guy he's talking to is even above S9. But you hear all the background noise. This is what I like about this radio. Deixa eu dar bom dia para o nosso amigo Clóvis. Grande abraço, hein, Clóvis? Tudo de bom? Um ótimo dia. Finalmente mudamos, hein? Deu muito trabalho, nossa. Aí você limpa tudo, né? Desde a mesa, né? Você tira aquele pó que está embaixo dos equipamentos, cabos, né? Tudo de cabo, né? De energia, de comunicação, de rede, da antena, tudo você tem que limpar, né? Você pegar no cabo ali, tá cheio de pó, né? O cabo fica escondido embaixo da mesa, atrás, né? Enfim. Então, deu trabalho, hein? Nossa, limpa os equipamentos, né? Pus mais um computador aqui do meu lado, ok? Eu tava com esse sobrecarregado. Ele aguenta, né? Muita coisa, né? Muitas abas numa única máquina, ok? E tinha um sobrando, mais antigo, né? Então, esse mais antigo eu estou usando agora para controle da rodada, informações, eventos do radioamadorismo, né? Separei para ele, né? E o da minha frente é para o controle mesmo da rodada, o streaming, né? Tudo que rola de mais importante é o que está na minha frente. Do lado direito, né? Dados mais secundários, enfim. Mas tá bom, né? Eu tinha trocado a bateria, ele só estava no limite para fazer a live, né? Que o equipamento já tem mais de 12 anos, hein? E é um HP, ok? É um HP, né? Mas funcionou bem, né? Aguentou aí até que, né? Com muita força aí as lives que eu fazia, né? Depois entrou esse Dell, né? Que estou usando, que está na minha frente. Já está indo aí para 2 anos, né? Tem 1 ano e meio. Tá bom, mudei a mesa de lado, né? A mesa era do lado direito. Veio pro lado esquerdo, distribuí melhor aqui, tá maravilha. Tá bom, Clóvis? Nossa, mas deu... O que eu limpei, o que saiu de pano, o que saiu de sujeira, de pó, você nem imagina, hein? Tudo eu limpei, né? O microfone, mínimos detalhes do teclado, né? Tudo, né? Com pano, com escovinha, nossa. Agora tá tudo nos trinques, né? Até cheiroso, né? Tá até perfumado aqui. Ainda falta acerto da enquadramento, iluminação, ainda falta, né, pequenos detalhes, ok? Mas eu vou fazendo aos poucos, tá bom? A câmera atrás está num tripé, antes ela ficava fixa na parede, ok? Então no tripé eu tenho mais acerto, à esquerda, à direita, sobe e desce, né? Não estou usando tanto zoom, né, que eu estava usando do aplicativo, né, da câmera. Eu estou usando aí de zoom praticamente, acho que 10%, 9%. Né? Então eu estou aproveitando muito mais aí da câmera do que antes eu usava, né?
Ok. Eu tô acertando, né? De pouquinho em pouquinho eu vou acertando aqui. Tá bom? Bom, vamos lá. Oportunidade aos amigos com um bom dia. Great DNR, don't get me wrong, both of those rigs, but you need to do the next step that I'm about to show you with those radios. So again, no DNR. At this stage of the game, I think I'm pretty much where I'm at And he's 10 over 9 right now. About 440, but You still hear that background noise? the activity level and the amount of effort to do it, I didn't think it Now, was worth it. here we go. Oh, somebody tuning. I'm not going to do it just for contesting. So I think 2 meters. Well, the only 440 I'm doing. Love manual notch. Okay, they're finished. All right, so 2 meters, if if I can find it. again, I'll no work it. digital noise reduction. When the East gets opened up on Digital 6, noise I'm reduction set usually on right 5. Now, some people have mentioned that it sound. I'll send a recording of someone to themselves, and they say, "I sound like I have an echo effect on my voice." Well, yeah. Sorry for bumping the camera. Part of my theory is, and I actually have mentioned this to a guy at Yaesu, but he couldn't give a definitive answer. But my theory is that one of the things that the digital noise reduction in the 5000 does to mask the noise is kind of fools your brain a little bit with that little echo effect that it adds. But I like it. It just kind of makes them sound like they're in the room. Small 2 meter ground. So again, let me let you hear that. I No just DNR. used to talk locally on 2 meter FM, and in the excitement of hearing DNR. C.RODADA, Oscar in Havana, Cuba. You see what I mean? CQ. Little of echo effect in there, and you forget about the noise. But it is knocking the noise down. Now, but let me show you the way I recommend knocking noise down, and this is true of other brands of radios, but especially Yaesu. With their strong signals like that, first thing I'm going to do is add 6 dB of attenuation. He was strong, I'm sure. Attack your noise from the antenna in. So this is the first place that I can attack the noise after the antenna. Then you've got IPO. Now you can tell already this has helped. Let me put it back to default. Never did work Mexico. I heard Mexico a few times on meteor scatter, but no contact. And I always hope that maybe catch an opening. Now go to IPO1. Someplace like Bermuda on 2 meters, but because a lot of guys in the southeast. Now listen to that, how clear it is. And there's still more we can do. But I never heard those 6 dB of attenuation, attacking the noise at the front end of the receiver, and then turning off the RF amplifier, which is essentially IPO1, means no RF amplifier. And if they're strong like this, you can even afford to go to IPO2. Now, when you make those kind of settings, you'll generally have to turn the volume up a little bit to overcome the loss of volume you'll get. I mean, look, he's not even moving the S meter. I was last on. But listen to him. Band, I guess about 15 years ago, and just it was quite. Okay, so as a point of reference, I'm going to go back to. Agora são 7 horas, 55 minutos. Lembrando que janeiro, começando aí mais 3 cursos com os amigos, ok? CW, legislação e comando de rodada. Duração 4 meses, janeiro, fevereiro, março e abril. E 7 turmas. Tá bom? A 7ª turma é via nosso canal, ok? Vai lá em playlist, são vários cursos. Você escolhe qual curso e o melhor horário, né? Ali você faz a programação, ok? Do contrário, as 6 turmas são as seguintes: segundas, quartas e sextas, primeira edição. Os 3 cursos, ok? CW, legislação e comando de rodada. Então, segundas, quartas e sextas, manhã, primeira turma. Segundas, quartas e sextas, tarde, segunda turma. Terças, quintas e sábados, manhã, terceira turma. Terças, quintas e sextas, à tarde, quarta turma. Depois, quinta turma, de segunda a sábado, manhã, deficientes visuais. E a sexta turma, de segunda a sexta, segunda edição, deficientes visuais, ok? Então, fica aí a dica para os amigos.
Sim, já subi a antena, tá bom, Clóvis? Também, né? Foi tudo junto. Eu tinha que aguardar primeiro mexer na antena, né? Porque aí eu ia tirar o cabo, né? O cabo ia sair lá de fora, né? Que dava toda uma volta por fora. E agora ele passa por dentro do forro, ok? Então já economizei um bom caminho, né? É uma reta só, né? Deu 27 metros, hein? 27 metros. E o que sobrou de cabo, né? Vem por trás, vem nas minhas costas, entra no rádio, né, que deu aqui no limite, né? Deu aqui, né, praticamente ali esticando o cabo novamente, mas daqui para frente, se quiser subir mais, é só um cabo novo, né? Tá bom? É só comprando um cabo novo. E esse cabo é excelente. É um cabo C.RODADA, ok? De meia polegada, 30 metros, então tá excelente, mas tá no limite, tá no talo novamente, né? E como eu quero uma outra antena, quero subir a torre, eu vou ter que comprar um cabo novo, pelo menos uns 60 metros de cabo novo, ok? Mais grosso também, né? De meia polegada, vai para 7/8, ok? Cabo C.RODADA, mas muito mais grosso, tá bom? E aí a torre sobe, né? Antena, entre antena nova, antena de maior ganho, tá bom? Antena é a mesma, né? Antena é a mesmíssima antena. É uma GP9, tem 8.5 dB de ganho, ok? Então a antena não muda, né? Agora o que muda é essa altura que eu conquistei, ok? Esses 7 metros a mais que eu subi já deu uma diferença gritante. Tá bom? Amigos que eu ouvia 2, 3, 2, 1, 2, 3, estou ouvindo 9 mais 20. Então, alguma experiência de sinais que eu tinha anotado, né, de amigos de longe, já deu uma baita diferença. Hoje mesmo, um amigo aí que chegava a 1, 2, está chegando a 7. Tem vários referenciais, né? Eu peguei, né, as estações mais fracas, né, de longe, né? E anotei e vi a diferença. Então, uma que foi gritante, esse amigo chegava a 2, 3, 2, né, chegando a 9 mais 20. Outro colega chegava a 2, 1, chegando a 7, está em Paulista, ok? Então, a melhora foi para vários amigos, né? E essa melhora é sempre nos dois sentidos. A recepção melhora para mim e a minha transmissão melhora para eles, né? Então, como diria Vicente Mateus, é uma faca de dois legumes, ok? É isso aí. Agora, a próxima mexida tem que ter bala na agulha, né? Vai ter que entrar antena nova, cabo novo e mais módulos de antena. Aí o QSJ é mais salgado, hein? Mas não vai ser tão já, não, né? Vai ser daqui a um bom tempo. Tá bom, Cláudio? Mas é o que a gente quer, né? A gente gosta, tem que melhorar, não é? Não basta ser radioamador, né? Tem que fazer por merecer, né? Bom, mas alguém na frequência? VRF/Mutune. If you don't have a mutuner, it just uses VRF. I have a mutuner, and it detects it, so automatically is using it. Now, it's menu 43. I turn that off, long press the menu, get out of there. See, now it's on VRF, which is a pre-selector, but the mutuner is about a third the width of this one. This one's tight, but the mutuner's, I guess you could say twice, 3 times as tight. But this is a pre-selector, knocking down even more that's coming in the front end of the radio, narrowing up the front end of the radio. Oh, somebody tuning. My father kept on working until the day he died. Your auto notch. I don't. All right, so, but I'm going to go back in and turn the mutuner back on, and it's got 2 settings: step 1 and step 2. Step 1 is coarse, and step 2 is fine. Now, don't get confused. On certain bands, step 2 will be fine. For example, if you put it on step 2, the default is step 1. If you put it on step 2, it's going to be fine increments of the mutuner, and I'll show you that in just a minute. When you're dealing with 14 megahertz and lower, and if you put it on step 2, with it set on step 1 coarse, it's coarse on below 7 megahertz. The manual says
7 and below, but what I have discovered in actual use is that it's when it's set on step 1, it's only coarse below 7 megahertz. That's been my experience. Outro detalhe também que eu não falei para você, Clóvis, é o seguinte. Tive que fazer toda uma instalação, né, para mudar o roteador de lugar, ok? O roteador estava do meu lado, né, e todos os cabos, né, da saída do roteador, né, e mais o que não usava cabo, né, mudou totalmente, né? Tive uma baita escada bem alta, né, para o cabo entrar aqui por cima, ok? E todos os cabos, ainda bem que eram cabos grandes, né, estava tudo enrolado ali, né, e eu desenrolei todos e também deu no limite, né? Então o roteador está todo espetado atrás, né? Todas as opções de saída do roteador está tudo ali clipado com ele, ok? Tudo conectado. E, né, tudo que era sem o cabo, né, tudo Wi-Fi continua sendo. Tá, inclusive esse computador, né? Esse computador que é o meu, né? O principal, é um Dell, né, ele não usa cabo, né? E esse aqui, que é o secundário, eu estou com cabo, ok? Então, tive que fazer um trabalho tremendo aí de passagem de cabos e furar a parede, né, dimensionar os cabos, por onde vai passar para chegar na mesa, né? E até para ficar um negócio bonitinho, né, apresentável, para não ficar aquele servicinho meia boca, né? Você vai nas coxas, você fala, deixa provisório, depois eu arrumo. Não tinha isso, né? Eu tinha que pensar já no definitivo, né? Fazer tudo bem arrumadinho, tudo legal. Mas deu tudo certo, né? Mas deu trabalho, hein? Nossa. 2 dias que eu fiquei moído, né? Eu fui dormir, eu apaguei a noite, né? E ontem com garoa, né? Com uma chuvisqueiro de manhã também. Né? E sai, vai pro batente, volta, e mexe com escada, e mexe com equipamento, e sobe. E depois limpa todo o chão, né? Depois que limpou todos os equipamentos, né? O chão também fica tudo sujo, né? E tira o pó, aspirador, passa um pano, vixe. É trabalho para mais de metro. Mas vale a pena, né? No final, vale a pena. Bom, deixa eu ver aqui. Eu estou acompanhando, viu, Cláudio? Estou acompanhando, né, todo esse problema da economia, não só nos Estados Unidos, né? Em toda a Europa também. Está fogo o negócio, hein? Problemas de economia, problemas de tensão ali, né, com a guerra da Ucrânia, a Rússia, né, alguns países lá, né, tirando lá uma encrenca mais ou menos, como a França, enfim. Tá fogo, hein? Sabe que nesse cenário internacional o Brasil tá bonito, hein? Nesse cenário internacional o Brasil tá bem cômodo. Tá a nível de economia e a nível de probabilidade de encrenca com guerra, né? Então todos os países da Europa estão ali meio encrencados com a Rússia, a Ucrânia, Estados Unidos, né? Porque eles estão no meio do confronto, né? Rússia, Ucrânia, Estados Unidos do outro lado, né? A China também, né? Tá se desentendendo lá com os Estados Unidos, né, por conta lá de Taiwan, aquela encrenca toda, né, enfim. Então, nesse cenário aí internacional, econômico, né, de conflitos, de guerra, o Brasil até que tá bem tranquilo. Mas vamos ver, né? Vamos ver como fica esse cenário internacional. Bom, oportunidade com um bom dia. To try to get rid of that honky sound you get when they're close by. All right, let me re-engage online, and they issued the award the next day. the Mew tuner. Since there were no QSL cards to check, and then they mailed out the certificate. So I had it just So now I'm accomplishing the same thing with the Mew tuner. See, it knocks down a little bit more noise than VRF does. I have not really tried to work all states on what. And I'm running amp 1 right now. The only other help it's got, let me turn off digital noise reduction. I'm going to turn off the attenuator. So here we are on amp 1, just letting the Mew tuner do its thing. Now I'm going to hit reset. There we are with naked receiver, just straight receiver. And several years ago, kicking in the Mew tuner. Now, I want to mention, let me show you here on the S meter. There is a little bit of insertion loss with the Mew tuner. I sent one a QSL card with an SA. So you could even consider it
an attenuator and just leave this attenuator off. But if you need more, engage that. But there is a little bit of insertion loss, but it is tapering on the band edges tighter than that VRF does. And of course, without the VRF, you're just reliant on the fixed bandpass filter that that any radio should have today. But radios in this class will generally have some sort of a pre-selector, which is what VRF and MuTuner are. So now, with MuTuner, digital noise reduction, and IPO1, listen what we have. And I'm listening to him at the default bandwidth of 2.4. Here we go, widen him out to 2.8. Confirmations by Logbook of the World. So it took like 10 minutes to process that application. So there's static crashes, but other than that, listen how clean that is. Now, I could even, he's so strong, I could even add an additional 6 dB. Forget the S meter, listen to that. One more state on 17. And if you prefer to see the S meter, well, okay, we'll undo all that. The 10 states, and that's when I'm going to go into worked all states retirement. K2AR and 4KZ. So you can choose to see a lot of S meter reading. Yeah, I got. But we don't listen to the S meter, right? So let me re-enable. Oh, we can enjoy just listening to their voice. So again, a lot of different ways to attack noise in this radio, and also don't forget the contour, which comes in very handy if you're chasing somebody that's down at the noise level. This can make the difference of hearing them or not. Like I said, I usually find that somewhere 1,500 to 2,000 is a sweet spot for the contour. Okay, I know this is a long video, a little over 20 minutes, but I had a lot to cover. For those of you who so desire to go deep on this rig, has a lot to offer. There's certainly no need to listen to a bunch of background noise when you're listening to sideband. Okay, and thanks for for nudging me about doing a video on the sideband aspects of the radio. Hope you found this informative and helpful. Enjoy your FTDX 5000, but don't forget, some of these things I just did on this rig can be done on 3000, of course 9000, the 2000, and even other brands of radios that have similar features. Okay, 73 from N4H&H. Agora são 8h09, 8h09, e eu estava passando para o Clóvis a condição de controle de luz. Tá? Lá eu tinha a luz da sala, né? Então, não uso mais essa luz, né? Só de madrugada eu ponho essa luz, ok? Mas eu tenho a veneziana do outro lado da tela, ok? E amanhecer o dia eu vou fazendo controle de iluminação com essa luz. Agora há pouco abri um pouquinho mais a veneziana. Então a luz entra por cima e clareia mais a mesa. Você vê que essa parte aqui do lado esquerdo ficou um pouquinho mais clara, né? Mas tudo... isso que está um dia nublado, né? Dia nublado, mas abri a veneziana, iluminou o teto e reflete. E já clareou aqui a mesa, né? Enfim. Tem essa abertura aqui embaixo. Vou ver se eu deixo, se eu tiro, enfim. Por enquanto não está atrapalhando, né? Está entrando luz pela lateral, ainda não finalizei, ok? Então, do lado do monitor aqui, ó, e aqui esquerdo e direito, tá vazando um pouco de luz, ok? Isso provavelmente eu tiro mais para frente. Embaixo também, né? Tem aí um pouco de luz que entra por baixo, mas... e o que eu falei, né? Enquadramento, um monte de coisa que eu vou aos pouquinhos acertando, ok? Tem toda a parte de enquadramento ainda, né? Ainda falta mínimos detalhes, mas... de pouquinho em pouquinho a gente acerta, tá bom? Então tá aí. Mas deu trabalho, hein? Nossa. Foi dormir os 2 dias mais quebrado do que arroz de terceira, viu, Clóvis? Malha, hein? Nossa. E sobe e desce. Só a escada que é um pepino também, né? E são 2 lances, né? A garagem, né? Aí eu subo caio na cozinha e do lado a sala de rádio.
mais um lance de escada aqui para o quarto, né? Aí sobe um, sobe outro, desce, sobe. E sobe escada e desce escada, vixe. Foi de lascar, né? Molhei umas 3 camisas, nossa. Ensopava, né? Ensopava, tirava. Eu tô meio rouco ainda, né? Desses 2 dias aí que foi só suador, né? Direto. Aí sobe, desce, chinelo, tênis, né? Bermuda, sem camisa. Aí com camisa, aí molha a camisa, você tira, né? É um trabalhinho razoável, né? Mas fica bom, né? Vale a pena. Bom, vamos em frente. Oportunidade aos amigos com um bom dia. And that's basically it on the back. So as far as getting started, all you really need to do is connect your power and your antenna. The other things are kind of extra things you can add. So you don't need them. So and while we're talking about the back, I thought I'd do a quick overview on the bottom. There's a couple things. Of course, you've got your nice feet that hold the radio up. And then also, there's a good way to get this in the frame. Here you've got this switch. And it's recessed in there. That's for updating the firmware of the radio. You need to use that. That sets the mode, I believe. I've never used it, but that's important to note. That's where it is. Só um detalhe aí final que eu esqueci de falar, é o seguinte, né? Tudo que eu fazia com a mão direita, eu tô fazendo com a mão esquerda agora, né? O controle, né? Era todo do lado direito. A mesa passou pro lado esquerdo, ok? Então, tem que habituar. Às vezes eu vou mexer uma coisa, eu vou direto com a mão direita aqui. Eu falei, não, é o lado esquerdo agora, né? Rádio fonte, estava à minha direita, ok? Agora, da minha esquerda, atrás, né? Porque não cabe na mesa, né? Então, na mesa não tem fonte, não tem rádio, nada disso, né? Então, a fonte, o rádio que era à direita, né, ficou à minha esquerda, também atrás, né? Mesa era à direita, ficou à esquerda, e entrou mais um teclado, né, mais um notebook à direita, né? Então, é o único que estou centralizado aqui, esse computador está à minha frente, né? O Dell que toca a live, né? Tudo que é mais importante da rodada está nessa máquina aqui. Né? Mas entrou outro. Hoje eu estava configurando durante toda a manhã, né? Configurando novamente a máquina, né? Limpando, tirando um monte de porcaria, né? Acertando a luminosidade para a noite, né? Deixando ela mais fraquinha na luminosidade, ok? Enfim, então, e não para, né? Ainda tem um monte de acerto, mas de pouquinho em pouquinho a gente vai fazendo, ok? Mas eu gostei, né? Eu gostei bem do resultado. O resultado mais importante é a antena, né? Essa parte aqui de dentro é uma parte da brincadeira, né? A outra parte está lá em cima do telhado, né? Foi a subida da antena, né? Ficou muito, muito bom. Entrou um cano ali de 2,5 polegadas, ok? Cano galvanizado que deu desses 7 metros de altura na antena, né? E foi no domingo, quer ver? Das 11 horas, começou, né? O pessoal chegou aí umas 10 horas. A gente subiu no telhado, já eram 11 horas. Né? Saímos lá do telhado, eram 2h30, ok? 11. Meio-dia, 1, 2, ficamos lá 3 horas e meia. Tá bom. Aí tomei um banho, fui fazer a minha escolha, né? Fui lá no segundo turno, votei. Aí que eu cheguei em casa que eu dei uma esticada, ok? Eu já tinha tomado banho, falei, vou descansar, né? E na segunda-feira, mais uma arrepiada, né? E outra, né? Durante todo o tempo eu estava lá em cima com eles, né? Ajudando, e puxando corda e olhando, né? Estava no prumo, né? O cano certinho, né? Enfim. Antena, né? Tem vários prumos, né? Do cano, depois da antena, né? Enfim, cabo, né? Que descia ali na paralela com a torre, né? Então eu estava lá, né? Acompanhando toda a jogada, né? Passo a passo dos acontecimentos. Tá bom, Clóvis? É isso aí. Mas deu certo, né? Importante que deu tudo certo, ok? Bom, são 8 horas e 16 minutos. Oportunidade com um bom dia. Leave it on, you press it, whatever, set how you want it. And then just hit DSP until it goes away. And then it's all set on.
Again, just press it again. You can turn that off. I might go more depth into the DSP on a future video, because that's a pretty good topic on its own. But this knob, but it controls a lot of things, including, I'll do some frequency jumps, and I'll get to that in a little bit. Above it is the IPO ATT, so that basically will let you bypass the preamp and turn on the attenuator. So it's kind of a button that has two purposes. If you press it, if it's standard default, where both the ATT and the IPO are set off, that means the RF preamp is on and the attenuator is off. Pressing it once will turn the preamp off. Pressing it again will turn the preamp on and then the attenuator on. And pressing it again will turn the preamp off and the attenuator on. So just be mindful that IPO doesn't mean the preamp. It basically means the preamp is bypassed. It's kind of confusing. But basically, I'm usually leaving them both set to off. That's kind of the standard deal. Next to that, you've got the noise blinker, which again will notify you when it's on. It's good for moving pulsing signals like ignition noise. Next to that's the automatic gain control. As you can see, you can set auto slow, fast, slow, or if you hold it for a couple seconds, it'll turn itself off, and then you can press it and it'll come back on. Beneath it, you've got your mode buttons. These will flip through your sidebands, CW, AM, FM data. This is a menu error, why it's showing lower sideband data, but that could be fixed somewhere else in a menu. But it cycles through. It's pretty easy. Below it's your clarifier, which will let you slightly offset your receive frequency. So to use it, you'll press it and then use the main tuning knob here. O único que eu não tenho visão direto, né, é um equipamento de amplificação do áudio, né, que eu trabalho com a mesa, ok? O retorno de áudio, né, do áudio aqui que vem para mim. Eu estou falando áudio do rádio, áudio da internet, áudio de televisão, tá? E o roteador também. Tá? Então, amplificador de áudio, ele já deixa um pré-ajuste. Depois, toda a parte de equalização é na mesa, ok? Ou aplicativo, né? Tá? Ou no próprio streaming, tá? Mas lá eu já deixei pré-ajustado. Como a gente não trabalha com música, então é bem mais fácil, ok? O ajuste é para áudio, é um ajuste bem mais tranquilo. Levou tempo, hein? Para acertar áudio por alguns meses, tá bom? Então, você pode ver, quando entra música, não fica legal, ok? Qualquer música de fundo não fica legal, ok? Fica meia boca. Por quê, né? Porque o objetivo é áudio, né? Da voz humana, tá bom? Então, o áudio na internet tá legal. Música já não fica legal, com esse acerto lá na internet que eu fiz no YouTube. Tá? De resto, equalização na mesa, equalização no computador, do aplicativo, tá bom? E só tem 2 equipamentos que eu não tenho agora acesso direto. O roteador, que também não precisa, né? O roteador acertou. São 4 saídas de cabos, né? O resto, tudo Wi-Fi, ok? Inclusive esse Dell aqui, ele não tem cabo no roteador, né? Tudo Wi-Fi, né? Trabalha tranquilo na velocidade máxima, né? Esse não. Ele já é cabeado, ok? O rádio, eu tô vendo ele aqui agora, ó. Eu virei um pouquinho para a esquerda, eu já vejo rádio, fonte, cooler, caixa, né? Tem um outro retorno de áudio, né? Que é o retorno do próprio rádio, depois o retorno via mesa, né? Do áudio aí dos amigos, e o retorno, né? Dos demais áudio que eu trabalho na mesa, no computador, com outra caixa aqui do lado, ok? Não precisa ser estéreo, né? Porque é mono, né? O meu áudio, então é só uma caixa que eu já acerto timbre, tonalidade, a pegada, né? Tá muito forte se não tá. Então, ficou bom, né? Eu acho que eu consegui acertar em uns 70%. Eu sou chato, né? Com tudo isso, sou muito chato. Enquadramento. Você viu que a luz aqui estava estourando, né? Tava com muita luz embaixo aqui, ó, nesse espaço, né? Eu fechei veneziana, né? Já reduziu, já deu definição, ok? Porém, já escureceu aqui a mesa, né? Você viu que já ficou mais escura a parte de cima, né? É complicado, né? Mexer com iluminação e com
com a mesa, né, tudo que está rolando aqui, você melhora, né, a imagem aqui, né, dá mais destaque. Em compensação, você mata, né, a luminosidade da mesa, né. Teclado some, né, tudo. Os teclados aqui dos 2 computadores sumiram. Da mesa, nessa parte mais clarinha, aparece aí para você, ok? A parte escura, sumiu tudo, né? Então, tem essa regra, né? Você abre muito para definição na tela, você escurece o que está aqui no primeiro plano, né? Você abre muito persiana e estoura, né? Muita luz embaixo, enfim. Mas é isso. Bom, 8h23. Oportunidade com bom dia. Which is typically where I have it waiting at. And I scroll through it, use the same DSP select knob, it's kind of the main one. And to enter a menu option, you'll Colega aí que solicitou, bom dia, abraço. PY2EXU, adiante. these buttons. It'll also activate their second feature, which we'll get to in a second. You've got the AF gain, which is your volume knob, of course. It's pretty standard. You've got this dim meter button. So here we go with the dual function ones. If you press it, so as you can see, right now I'm displaying SWR. If you press it, it'll change it to power out, then automatic level control. So that's nice. You can quickly go from checking the power out to the SWR to the ALC. And that's when you're transmitting, of course. Otherwise, it just uses, otherwise that meter displays the signal strength. That's also your S meter. See your S and your symbol, or your units. If you hit function, and then it'll change the, should change the brightness of the screen, how dim it is. So it's nice, and you just press it to get out of there. So then you've got all the kind of function buttons. And these guys have a few features, and it's nice that they're located where they are. So we'll start out with the CS voice button. If you press it, if you just press it, it'll activate a function that you program. Which, let's see. I might not have anything programmed in there. CQ Field Day. Okay, there you go. Kilo Romeo Golf. Colega que está solicitando, o áudio está bem baixinho, tá bom, amigo? Bom dia, grande abraço. Tá, percebo você falando, mas está bem baixo o áudio, ok? PY2EXU. Button. It will announce the current operating frequency. 14.0418 LSB. And the mode, which is kind of nice. I never use that, but it's there. Below it, you've got the home RCL button. If you press this button, it'll recall the quick memory bank. You can see there what you can set up. If you press it again, it'll go back to the mode it was in our case, VFO. If you press F first, and then it'll go to what you said is your home frequency. So you can set that up. Beneath it, you've got the step and split button. Now, this is the button I probably use the most of these all. Mais uma informação também. Tá bom, Clóvis, é o seguinte. Tanto essa mesa aqui, né, como esse monitor que está maior, aqui na frente, maior, né, eu precisei da ajuda do amigo, ok? Esse mesmo amigo, né, que veio no domingo e pôs o cano. Aliás, veio ele mais um outro expert da área, né? Então, foram 2 amigos que trabalham com torres, ok? São amigos radioamadores, porém, né, são aí profissionais da área, né? Eu falei, antes de ir embora, eu vou pedir um favorzinho, né? Vou precisar de uma ajuda aí, né? Primeiro, para ver esse monitor maior, e segundo, a mesa, né? Que essa mesa é um monstro. Ele é muito pesado, hein? Eles sofreram também, né? Para passar essa mesa na escada, na curva, foi um perereco. Aí trouxe a mesa, trouxe esse monitor, o resto eu, né, tudo por minha conta. Mas olha, deu trabalho, hein? Mas também tá redondinho agora, né? É só acerto. A coisa da luz, provavelmente eu não vou deixar com a iluminação externa pelo seguinte.
né? Durante a rodada tem muita variação de luz, ok? Hora sai sol, hora fica nublado. Né? Aquela hora que estava com a veneziana muito aberta, estava estourando a luz aqui. Você perde um pouco do contraste na tela, ok? Eu fechei, né, baixou aqui a luz, ó, que não está estourando, né? A iluminação embaixo, porém, né, melhorou o contraste. Tá? Então você imagina de domingo, né? 9 horas de QAP, toda hora ficar levantando, não vai dar. Então, é só agora no começo, depois vai ficar fechado, né, eu acerto essa luz e já não mexo mais, ok? Aí fica um acerto de luz direto, né? Do começo da rodada até o fim da rodada, ok? E outra, nessa parte aqui da minha mesa vai ter um pouco mais de luz, está muito escuro, né? Você tá vendo que agora, né, nesse ajuste, está muito escuro. Né? Você não está vendo os botões de nada aqui, né? Quase eu também não apareço, né? Mas a gente vai fazer um meio termo aí que fica bom aí para pegar, né, os 3 monitores e também tem um pouquinho de iluminação aqui por cima, né? Para ter um pouco de contraste nos teclados, na mesa, né? Enfim. Tá bom? É o que eu falei, né? O que falta é um perfume, né? Um retoque bem pequeno aí de iluminação, né? Enquadramento e parte sonora ainda. Eu tô vendo a acústica, mudou totalmente, né? A acústica lá embaixo era uma, né? E a acústica aqui em cima é bem diferente. Tá bom? Talvez, para quem ouça pela internet não sentiu muita diferença. Tá? Mas eu que estou ouvindo, né? O meu retorno aqui está bem diferente. Né? A acústica da sala, né? E o retorno por um monitor de áudio, né? Que é do meu lado direito, ok? E mais o áudio do próprio rádio que está à minha esquerda atrás, né? Então, esses 2 retornos, por conta da acústica da sala, muda muito, nossa. É um Samsung, ok? De 75, tá bom? Samsung 75. Tá? Ele é 4K também, mas não tinha, na época, maior, né? Eu consegui foi esse de 75 polegadas, ok? Depois saiu de 85. Eu estou vendo agora uns projetores também, que é muito legal, a laser, hein? Muito, muito bacana, né? Você põe ali 50, 70, 80, 100 polegadas, né? Você faz a tela na parede. Né? Ou compra a tela específica, né? Não sei se você já viu, nossa. Espetacular, né? É um equipamento, né, que transmite ali. Como eu trabalho numa condição de iluminação bem baixa, para mim seria o ideal no futuro, né? Então, no futuro, né, se for legal, a gente troca, né? Mas por enquanto, uns bons anos ainda fico com esse. Tá bom? É um Samsung 35. Pegadas. Bom, eu não estou trabalhando ainda 4K, tá bom, Clóvis? Toda a imagem que eu estou mandando para a internet é Full HD, ok? Então você vê que tem uma definição boa, né? Mas não é mais do que Full HD, ok? Agora, mais para frente eu passo para 4K, ok? A câmera aguenta, né? Aplicativo, computador, né? Tudo isso aguenta uma definição maior e melhor. Talvez aí segundo semestre eu já mude, tá bom? Bom, oportunidade com bom dia. Here we are now with the equipment connected to an antenna. I'm using a dipole and the 40 meter. Na kantína vynousí se od 4. brány paláce svahu korunního. For audience. The distribution for the attendance is usually hosted by the head of the band, with contributions from all relatives depending on the semester. The head of the plane invites a shaman to be done so with ritual.
Tomorrow, prepare guns from the village. One big TV truck and one small truck. These Olympians have organized a little culture festival featuring their traditional dances from rocking and upwheel. Mohammed El-Mani in this field. For Soleimani and Sunni meditation, have already been published. Нищеты в отдельных регионах страны. Нехватка питьевой воды долгое время была серьезной проблемой. Now let's go to diameter bands, overside band mode, slowly. To tune my antenna. Outside in our line, we have an SWR of approximately 1.7, 1.8. And now our transmitter is seeing 1.5, 1.3, decreasing 1.2. We are at power 50 watts. Okay, nice. And to interrupt the transmission here, and let's see if we can find someone to make a contact with. Good afternoon. My name is Leo. Lima Oscar. You are 5 and 9 in Greece. Over. Thank you for your call. My name is Joaquin. Joaquin with TH. You are 5 9 plus 20. Okay, Captain 5 business. Thanks for 5 9 plus 20. The money is 73 and off to the key again, my friend. Delta Lima 1 Tango Mike Alpha SV2 DCD. Over. Right. Any other, please? Bravo Station. Hotel Bravo. Thank you, sir. Hotel Bravo Night, Hotel Golf Hotel. Good afternoon, good evening. 5-9 in Northwest Greece. My name is Leo. Lima Oscar. Over. Charlie Tango 2, Juliet Kilo Oscar. Charlie Tango 2, Juliet Kilo Oscar. Delta Echo Whiskey, hello, 5-9, my name is Leo, Lima Echo Oscar in Northwest Greece, over. Only a CQ. I for any station, Charlie Tango number 2, Juliet Kilo Oscar. Destination Hotel Alpha number 2, Zulu Bravo. I copy. Hotel Alpha number 2, Zulu Bravo. Is correct. On the 20-meter band. Agora são 8 horas 36 minutos. Rodada Alto-falante, primeira edição. Já tivemos nossas aulas de CW. Hoje aula número 25, ok? De legislação.
e comando de rodadas. Quem perdeu, segunda edição, repeteco, ok? Quanto à dica do Clóvis, é verdade, hein? Porque se eu estiver vendo aqui um saldo, né, precisa tomar muito cuidado. Se der um zoom na tela, você puxa, né? Você vê tudo que tiver na tela aqui, né? E manter, né? As unhas bem cortadinhas, né? Senão o pessoal vai ver a live, pô, esse cara é relaxado, né? Olha lá, olha lá. Olha lá a inhona do homem. Olha o tamanho da unha. Olha lá, não toma banho. Olha lá. A mão suja, não lavou a mão, hein? A mesa lá cheia de migalha de pão. Vai ter que tomar um cuidado redobrado, né? Já tem uma definição boa, né? Em Full HD você já vê muita coisa aí que... Eu mesmo, né? Em Full HD eu vejo a estação dos amigos ali cheia de pó, né? Eu falei, pô, o cara tá fazendo um vídeo, né, de um rádio aí pros radioamadores do planeta, né, Clóvis? Pô, dá uma limpada no rádio, né? Tem cara que é relaxado, viu, Clóvis? Ele faz um vídeo legal, né? Mas aí ele não passou um pincelzinho, não passou uma flanelinha no rádio, né? Aquela baita camada de pó, né? Acho que nem ele tá vendo. Pelo de gato, pelo de cachorro, né? Ele não enxerga, mas só Full HD você já vê tudo isso, né? Imagina quando esse pessoal fizer vídeos em 4K, né? Então você precisa ter um cuidado muito grande, né? Primeiro, né, com o que tem na tela, né? De documentos, né? E também você, né? A sua asepsia, né? Pelo de gato, tem gente que tem gato na mesa, né? Pelo, né? No teclado, equipamento cheio de pó, né? Aí é de lascar, né? Mas tem em compensação amigos radioamadores, fazem vídeos espetaculares, ok? Limpo, né? Tudo arrumadinho, iluminação de fundo, né? Às vezes alguns não prestam atenção, né? Tem uma janela, matou o vídeo, né? Ele está mostrando o rádio, uma baita luz, né? Batendo na frente do rádio, quebra, né? Toda a característica do visual do rádio, né? Você joga muita luz, você estoura, né? Então tem o melhor vídeo, né? O cara que mais manja de vídeo na internet para radioamadores é um radioamador russo, ok? Os vídeos dele é simplesmente fantástico. Ele vê enquadramento, vê luz, luz de fundo, né? Toda a questão de limpeza dos equipamentos. Esse cara é chato, né? Ele chega a ser até chato demais, porque é tão perfeito, mas tão perfeito os vídeos que ele faz que é coisa que já passa a ser profissional, ok? Normalmente o radioamador ali faz um vídeo ali nas coxas, né? Ele pega o celular, mexe, treme, né? Tranquilo. Né? Você até vê o rádio, tá? Mas né? Ele é um radioamador, né? Você não quer exigir dele um baita profissional na câmera, né? Mesmo esse radioamador russo, ele é extremamente profissional, nossa. Ele põe a câmera no tripé, limpa equipamento, enquadra, vê luz de fundo. Ele dá tudo nos mínimos detalhes, ok? Aí você vê o vídeo dele, nossa, é de lascar, hein? Então, extremamente, né, profissional. Você põe na tela, parece que o rádio está na tua frente, né? Não está faltando luz, não tem luz em excesso, tá tudo redondinho. O cara manja, né? Pelo menos esse cara manja de fazer vídeo. Bom, uma oportunidade com um bom dia. Good evening there. Maybe try later. Thank you. Foxtrot 5, Romeo, Alpha, Golf, c'était. Donc, je pense que tu as fini, mais malheureusement, c'est très très difficile. Très difficile au niveau du bruit. Je suis sur ta page actuellement. Je vois donc tu es licencié depuis 2018. Voilà, je vois ta photo donc. Philippe, ok, je vois ça, donc j'ai entendu. Écoute, malheureusement, c'est bien dommage, mais ça va être très difficile de rester plus longtemps parce que pour moi, c'est très très difficile. Je pense que tu m'entends correctement, sûrement. J'ai un peu de puissance ici, environ 500 watts dans les pointes, 400-500 watts, 10 pôles rotatifs. Mais malheureusement, je t'entends au niveau du bruit actuellement là. Donc, merci d'avoir insisté, merci pour ta patience. Nizar, je te souhaite une bonne soirée et j'espère une prochaine fois dans de meilleures conditions pour moi. 73 et merci, 3 Victor 8, Mike, novembro. Só para dar mais um complemento, é que agora, se tinha um pouquinho de sol, sumiu. Né? Aquela luminosidade que estava aqui embaixo sumiu, né? Tudo foi mais escuro ainda. Você vê que depender da luz externa é esse problema, né? Então, por enquanto, eu estou mexendo com a veneziana.
né? Mas logo, logo vai ficar tudo fechado e até essa luz vai ter que ser artificial, né? Não dá para você contar com a luz lá de fora, né? Porque uma hora tem muita luz, uma hora tem pouco, uma hora tá nublado, ó, agora escureceu de vez, né? Você vê que a coisa enroscou, né? Mas só para você ver como a questão da iluminação também influencia, né? Até eu não apareço, olha lá, eu mesmo não estou aparecendo aí na tela, né? Como nesse negócio é importante. Bom, abraço, Clóvis, um bom dia e um bom batente. 8h41. Mais alguém na frequência? Kilometers west of Lisbon. My name is Rui, as you already saw on QRZ. Colega aí que bicorou. Tenta novamente, tá bom, colega? Chegou bem baixinho o áudio. Então, se der para falar bem perto do mic, vamos ver se a gente consegue te ouvir, ok? Bom dia, PY2EXU, adiante. Okay, yeah, really bad conditions. I've got somebody came down on 170, but he's making a start. So was a copy, and this last year you've been with the QSB, you've been down way down, just on my noise. So it has been really hard to copy that Rui. I think you started 57 for me, so you have been also 57 and down to the noise. So it's really bad right now. The QSB is hard, and also, like I said, somebody up down is making the stutter, so it's gonna be hard. Rui, I'm gonna say stand free for now. Thanks for stopping by, and glad to meet you. Hope to catch you next time under better conditions. Muito obrigado. Un abrazo. Boa noite. Ciao, ciao, Rui. Charlie Tango 2, Juliet Kilo Oscar, Fox 5, Romeo Alpha Golf. Okay, mon ami. À bientôt. Have a nice evening. Au revoir, and see you next time. Fox 5, Romeo Alpha Golf, the Charlie Tango 2, Juliet Kilo Oscar. Fox 5, Romeo Alpha Golf, Fox 5, Romeo Alpha Golf, CQ40. Alpha Uniform Sierra, what is your prefix? Hello, Mike 7 Alpha Uniform Sierra. Ricky, glad to meet you. Let's see, I have you, it's not too strong, you're up to 5'7", but there's a big QSB at the moment, Ricky. So Mike 7 Alpha Uniform Sierra, Fox 5, Romeo Alpha Golf. After the demonstration, we dismantle again our microphone, we prepare it for shipping, and we give it a last cleanup. Take it down, remove any COVID, let it dry, and pack it up again. Remove any fingerprints. It's nice and shiny. So that you have the experience of a brand new equipment. Remove our fingerprints. Using a very weak solution to clean this, please avoid strong solvents. Do not use
ethanol or any other alcohol to clean your equipment, because you will remove some of this older paint. You can damage the writing, you can partially remove some paint, and we don't want that. Actually, at this moment I'm using a weak window cleaner solution, so it dries very fast, it leaves no residue. After it dries, it leaves no residue, and it removes any bit of grease that I left here yesterday when I was running the tests on the 40-meter band.